Hello everyone, welcome to iPTS'24 Environment and Ecology Test Discussion. So let's start. നമുക്ക് starting out ഓരോ questions ആയിട്ട് നോക്കാം. We'll start briefly with the first question, that is, consider the following statements with respect to genetically modified organisms. Genetically modified organisms നെ പറ്റിയാണ് first question. That is, genes can be introduced, enhanced or deleted within a species, across species or even across kingdoms. That's the first statement. It is a very general statement. That is, genes introduce ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, enhance ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, or delete ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. Okay, currently there is gene modifications and gene editings happening. So that ഒരു general statement ആണ്, ഒരു vague statement ആണ്, ഒരു plain statement ആണ്. There are no ഒരു extreme statement അല്ല. Clear? Then, so far only one GM food crop has been released for commercial cultivation in India. Then you have to be careful that it is mentioned one GM food crop has been released. Then Food Safety and Standards Authority of India responsible for regulating genetically engineered foods. അതായത് ഫുഡ് FSSAI ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് for regulating genetically engineered foods. The second statement, that is one GM food crop. Actually, no GM food crop has been introduced in India. Only one commercial crop, this one cash crop, that is BT cotton, has only been introduced. ബാക്കി എല്ലാം pilot projects ആയിട്ട് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. No crop has been introduced. No food crop has been introduced. So this one is wrong. Second statement is wrong. Third statement is correct. That is Food Safety Standards Authority of India is responsible. That is right. So the right answer here is only 2. That is 1 and 3. Statements 1 and 3 are right, but the second statement is wrong here. Why? Because no GM food crop has been introduced in India. Only the only commercial crop which has been introduced is BT cotton. So the answer here is only 2. So now let's move on to the next question, that is, with reference to different zones of a lake or pond, consider the following statements. This is also a very general question, simple question. That is, the literal zone refers to the shallow water zone of a lake that sustains rooted vegetation. Yes, that is right. Literal zone is a shallow water zone. അതിൽ ലൈറ്റ് എത്തുന്ന ഷാലോ വാട്ടർ സോണിനെയാണ് ലിറ്ററൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബേസിക് ആണ്. അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലിറ്ററൽ സോൺ, പ്രൊഫണ്ടൽ സോൺ, ലിംനറ്റിക് സോൺ, ഫോട്ടിക് സോൺ, അഫോട്ടിക് സോൺ മുതലായ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ്. സോ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലിറ്ററൽ സോൺ ഇസ് എ ഷാലോ വാട്ടർ സോൺ, ഷാലോ സോൺ. So that is right. The literal zone refers to the shallow water zone of a lake that sustains rooted vegetation. Then the profundal zone is characterized by absence of light. That is also right. That is profundal zone. We consider this particular zone here. That is, here will be limnetic zone, where light comes. This particular zone in aquatic ecosystem. Beyond that, after a particular depth, there is light won't be penetrating. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് പ്രൊഫണ്ടൽ സോൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഫണ്ടൽ സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഹിയർ ആർ കറക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് 1 and 2. So now let's move on to the third question. That is, so you can expect such questions from environment and ecology. അതായത് സോൺസിനെ പറ്റി, അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റംസിലെ സോൺസിനെ പറ്റിയൊക്കെ UPSC വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, now we'll move on to the third question. That is, consider the following organisms: ബാക്ടീരിയ, earthworm, വൈറസ്, ഫംഗൈ, മില്ലിപീഡ്സ്. ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു PYQ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയ, earthworm, വൈറസ്, ഫംഗൈ, മില്ലിപീഡ്സ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ അബവ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ്? നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് വൈറസ് ഈസിലി. ഹൗ? ദാറ്റ് ഈസ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വൈറസ് റിക്വയർസ് എ ഹോസ്റ്റ് ടു സർവൈവ്. ഹോസ്റ്റ് വേണം വൈറസിന് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇറ്റ് കനോട്ട് സർവൈവ് ഓൺ ഡെഡ് ഓർഗാനിസംസ്. ഡെഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് മാറ്ററിൽ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റിക്വയർസ് എ ലിവിങ് ഹോസ്റ്റ് ടു സർവൈവ്. സോ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് വൈറസ് ഈസിലി. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 4.
1, 2, 4 and 5 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. PYQസിൽ 2022 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതിനെയൊക്കെ ഡിട്രിറ്റിവോർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. മില്ലിപീഡ്സ്, സെൻറ്റിപീഡ്സ്, അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ? ബാക്ടീരിയ, എർത്ത് വർംസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിട്രിറ്റിവോർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. ക്ലിയർ? We'll move on to the next question, that is, consider the following statements. Statement 1. If a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. This is also a PYQ. This is also a previous year question. Similar question UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then, statement 2. The soil of a tropical rainforest is very poor in nutrients which are required by plants to grow. So, ഇതിൽ first statement is, if a tropical rainforest is removed, tropical rainforest നമ്മൾ remove ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ does not regenerate quickly. അത് പെട്ടെന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോയിൽ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് വെരി പുവർ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ്. ഇതിൻ്റെ റീസൺ ആണോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് the second statement is actually right. That is, the soil of tropical rainforest is very poor in nutrients. Why? Because one reason is the leaching due to heavy rainfall. Heavy rainfall കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലീച്ചിങ്ങിലൂടെ the nutrients will move out, അല്ലെങ്കിൽ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് അത് റിമൂവ്ഡ് ആയി പോകും. ക്ലിയർ? അതേപോലെ തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് ആർ റിയലി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡെഡ് മാറ്റർ ഓൾ ദീസ് വിൽ ബി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് അത് പെട്ടെന്ന് മിനറൽസ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദീസ് ട്രീസ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റർ മാനർ. So, there won't be any surplus nutrients in tropical rainforest. Tropical rainforest is surplus nutrients ondavilla. So, if the tropical rainforest is removed, all of a sudden, it won't be growing back easily. Pettannu adine grow back cheyan pattilla. So, this is statement 1 is right here. Statement 2 is the right explanation for statement 1. So, here the answer is A. That is, both statement 1 and statement 2 are correct. And statement 2 is the correct explanation for statement 1. Clear? So now we'll move on to the fifth question, that is, with reference to environment and biodiversity, which of the options most accurately describes Bergman's rule? The നമ്മൾ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ while discussing homeostasis, this Bergman's rule, Allen's rule പോലുള്ള റൂൾസ് we study. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 റൂൾസ് ആണ് Allen's rule and Bergman's rule. So here ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Species of birds and mammals from colder regions typically exhibit shorter limbs. Birds and mammals attain greater body size in cold regions than in warm areas. Lineages of the population tend to increase in body size over evolutionary time. Birds and mammals inhabiting warm and humid climates possess darker pigmentation compared to those found in cool and dry climates. This Bergman's rule is related to body size. That is, birds and mammals attain greater body size in cold regions than in warm areas. അതായത് you can see big animals ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് റീജിയൻസിൽ കാണാൻ കഴിയുക, ലൈക്ക് പോളാർ ബിയർ പോലുള്ള ആനിമൽസ്. നോട്ട് സ്മോൾ സ്പാരോവിനെ പോലുള്ള ബേർഡ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പോളാർ റീജിയൻസിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദീസ് സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്പെൻഡ് മച്ച് എനർജി. ഒരുപാട് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ബിഗ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇനഫ് എനർജി ടു എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എനർജി ഉണ്ടാകും. സോ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ദെയർ. ബിക്കോസ് ഇൻ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് it is extreme conditions. In such extreme conditions, it is very difficult to survive. A particular organism will be requiring much more energy to survive there than ഒരു മോഡറേറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ള റീജിയനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് എനർജി വേണം അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റൂളാണ് ബർഗ്മാൻസ് റൂളിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് അറ്റൈൻ ഗ്രേറ്റർ ബോഡി സൈസ് ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻസ് ദാൻ ഇൻ വാം ഏരിയാസ്. വാം ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസിനെ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് പോളാർ റീജിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് ബോഡി സൈസ് ഉള്ള ആനിമൽസിനെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയാം. ബിക്കോസ് അവരുടെ സർഫസ് ഏരിയയിലൂടെ ലോസ് ആയി പോകുന്ന ഹീറ്റ്, ആ ഹീറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ റിക്വയർ മോർ എനർജി. സോ ബിഗ് ഓർഗാനിസംസിനായിരിക്കും അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അലൻസ് റൂൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഫ്രം കോൾഡ് റീജിയൻസ് ടിപ്പിക്കലി എക്സിബിറ്റ് ഷോർട്ടർ ലിംസ്. അത് അലൻസ് റൂൾ ആണ്. കോൾഡ് റീജിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടർ ലിംസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുക എന്നത് അലൻസ് റൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ
go through the Allen's rule. Allen's rule just on നോക്കുക. UPSC ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Then this is third one is Cope's rule and fourth one is Glogger's rule. So ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, but you can just go through that also. Clear? Now we'll move on to the sixth question. UPSC ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടും ഏറ്റവും ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും UPSC ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ you have to put your logic and reasoning and you have to reach the answer. Clear? So these are basic questions, simple direct questions ആണ് ഇതൊക്കെ. Now we'll move on to the next question. Sixth question is, consider the following statements. An ecological overshoot occurs when human demand exceeds the regenerative capacity of a natural ecosystem. An ecological deficit occurs when the footprint of a population exceeds the biocapacity of the area available to that population. An ecological reserve exists when the biocapacity of a region exceeds its population's footprint. So these are the three options here. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന an ecological overshoot occurs. Overshoot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായതായിരിക്കാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് term is overshoot. Ecological overshoot occurs when human demand exceeds. So overshoot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ something has exceeded. So human demand exceeds the regenerative capacity of a natural ecosystem. ആ നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഓവർഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഓവർഷൂട്ട് ആൻഡ് എക്സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൈറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. There is high possibility that it is right. Ecological overshoot means human demand exceeds the regenerative capacity. എക്കോളജിൻ്റെ റീജനറേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഹ്യൂമൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. അതിനാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഓവർഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. എക്കോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്, നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ ഡെഫിസിറ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ്, ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ദിസ് എക്കോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് occurs when the footprint of a population exceeds the biocapacity of the area available to that population. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫുട്പ്രിൻറ്റ്, കാർബൺ ഫുട്പ്രിൻറ്റ്, that footprint exceeds the biocapacity of the area available to that population. അതായത് അവിടെ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫുട്പ്രിൻറ്റ് എക്സീഡ്സ് ദ ബയോകപ്പാസിറ്റി. ക്ലിയർ? സോ ഇതും റൈറ്റ് ആകാൻ ആണ് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. Then reserve, third one is ecological reserve exists when the biocapacity of a region exceeds its population's footprint. അതായത് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് മോർ, അതായത് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് ഫ്ലറിഷിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ, അത് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് മച്ച് മോർ കപ്പാസിറ്റി. അതായത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് എത്രത്തോളം ഫുട്പ്രിൻറ്റ്, അവർ കാർബൺ ഫുട്പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് ഹാവിങ്. സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റിസർവ്. ദാറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് ഹാവിങ് മച്ച് മോർ കപ്പാസിറ്റി. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കാരണം, അവിടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കാരണമുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ഫുട്പ്രിൻറ്റിനേക്കാളും ദാറ്റ് ecosystem is having capacity. Clear? So അതിനെ ecological reserve, it is having reserve capacity, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇനിയും താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ecological reserve. So here the answer is all three. 1, 2 and 3 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്കിത് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ഡെഡ്യൂസ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാം, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിഡക്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡെഡ്യൂസ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എത്താം ഇഫ് യു ഗീവ് ഇനഫ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഫോക്കസ്. ക്ലിയർ? നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 7th question. That is, marine birds play a unique role in the phosphorus cycle. Then statement 2, droppings of marine birds on land contain high levels of phosphorus and are sometimes mined for commercial use. So this is about phosphorus cycle. The phosphorus cycle ന്റെ ഒരു ബേസ് കാര്യമാണ് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ. ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് അതൊക്കെ. അത് UPSC ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ, കാർബൺ സൈക്കിൾ, നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ, ഓൾ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പലവട്ടം പല രീതിയിൽ UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് മെറൈൻ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുവാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെറൈൻ ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ്, ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഗുവാന. സോ ദിസ് മെറൈൻ ബേർഡ്സ് പ്ലേ എ യൂണീക് റോൾ ഇൻ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അതായത് ദിസ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ്, മെറൈൻ ബേർഡ് droppings are rich in phosphorus and nitrogen. Phosphorus and nitrogen, they are very rich in phosphorus and nitrogen. So these droppings of marine birds on land contain high levels of phosphorus and are sometimes mined for commercial use. That is also right.
can be used for production of fertilizers. Fertilizers production, the use it is very rich in nitrogen and phosphorus. Nitrogen and phosphorus വളരെ rich ആണ് this marine birds. Marine birds in the droppings, that is their body fluids as well as body stools. These are rich in phosphorus and nitrogen. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because they consume much, they consume more fishes. Fishesനെ consume ചെയ്യുമ്പോൾ from fishes this phosphorus enters their body. അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും? This phosphorus will be released. Mainly in islands, certain island regions, there are high presence of these marine birds, and there we can, from that regions we can mine this phosphorus, അല്ലെങ്കിൽ this marine birds in the droppings. Clear? So this is also വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടും ശരിയാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് an explanation to the first statement. Clear? So you can assume that first statement is mostly right ആകാൻ chance ഉണ്ട്. We cannot negate it. അല്ലെങ്കിൽ marine birds play a unique role. Yes, there is a unique chance. Bird droppings-ൽ phosphorus ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that is right. 1 and 2 is A ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഇത് നിങ്ങളൊരു കോമൺ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഓവർ തിങ്ക് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇൻ വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോമൺ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഓവർ തിങ്ക് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ? സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് എ. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എക്കണോമിനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും ഈ മെറൈൻ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Clear? So next question is, consider the following statements. Sedimentation from coastal development. 8th question. Consider the following statements. Sedimentation from coastal development, overfishing, black band disease, microplastics. How many of the above are threats to coral reefs and their biodiversity? ഇതും ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മോഡ്യൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോറൽ റീഫ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. സെഡിമെന്റേഷൻ, ഒബ്വിയസ്ലി സെഡിമെന്റേഷൻ ഓവർലോഡ് അഫക്ട്സ് ദ കോറൽ റീഫ്സ്. കോറൽ റീഫ്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് സെഡിമെന്റ്സ് വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. ലൈക്ക് കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡ് കണ്ടീഷൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സെഡിമെന്റ് ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ കോറൽസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി. ഓവർ ഫിഷിംഗ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഓവർ ഫിഷിംഗ്, അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫിഷിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ഫിഷസിനെ പിടിക്കുന്ന, ഓർ ദിസ് ഡ്രെഡ്ജിങ്, എക്സ്ട്രീം ഡ്രെഡ്ജിങ് ഒക്കെ ക്യാൻ ഓൾസോ അഫക്ട് ദിസ് corals. Then black band disease. It's a kind of disease caused corals ne affect ചെയ്യുന്ന ഒരു disease ആണ് black band disease. So അതിനെ നമുക്ക് can be called as epizootics. That is bacterial disease caused corals ne affect ചെയ്യുന്ന ഒരു disease ആണ് black band disease. That is also right. It's also a threat to the corals. Then microplastic. Obviously microplastics is adversely affecting the marine ecosystem. Mainly fishes, അതേപോലെ corals, അതേപോലെ other organismsനെ വളരെ adversely affect ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് microplastics. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി എത്താൻ പറ്റുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 4 നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അത് 3 എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, 1, 2 and 4. തേർഡ് വൺ ആണ് ബ്ലാക്ക് ബാൻഡ് ഡിസീസ്. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ബാൻഡ് ഡിസീസ് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു എനി ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരായിട്ട് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസിനെയോ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരായിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ബാൻഡ് ഡിസീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് അത് അങ്ങനെ കോറൽസിനെയൊക്കെ റയറായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആകാം, അതിനാണ് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ ആൻസർ as all 4. ക്ലിയർ? So this is answer here is all 4. D ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. Clear? Now we'll move on to the next question. That is 9th question. Consider the following water bodies: ponds, springs, brooks, bogs, creeks. How many of the above are lentic? There are 2 types of freshwater ecosystems: lotic ecosystem and lentic ecosystem. Lotic എന്താ? Lotic means float, that is it's the moving water is moving. പിന്നെ ഫ്ലോയിങ് എന്നും പറയാം, flowing, that is lotic ecosystem. Then lentic is stagnant, the water is stagnant. So in the case of ഇതിൽ how many of the above are included in the lentic, അതായത് stagnant ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതിൽ ഏതാണ്? നമുക്കറിയാം, that is pond is stagnant water ആണ്, വെള്ളം അനങ്ങാതാണ് നിൽക്കുന്നത്. സ്പ്രിങ്സും ബ്രൂക്സും obviously the water is flowing. സ്പ്രിങ്ങിലും ബ്രൂക്കിലും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then bogs are a type of wetlands. ഇതിലും വാട്ടർ is static. Then creeksiലും
water is flowing. So creeks are not there. Here the answer is 1 and 4, that is ponds and bogs. നിങ്ങൾക്ക് basically springs, brooks and creeks നെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ you can easily come to the answer, that is ponds and bogs. Ponds എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ഇതും ബേസിക് ആണ്, that is ലെൻഡിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ്, ലോട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ്, ലോട്ടിക് ആൻഡ് ലെൻഡിക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ you will be able to answer this question. Clear? So here the answer is 1 and 4. Clear? There is only 2. A ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. So now we'll move on to the next question, that is 10th question. Consider the following statements with respect to methane cycle. Methane is removed from the troposphere by oxidation of methane by hydroxyl radical. Then hydroxyl radical scrub the atmosphere clean by breaking down pollutant molecules. Scrub the atmosphere clean by breaking down pollutant molecules. First statement is methane is removed from the troposphere by oxidation of methane by hydroxyl radical. Hydroxyl radical എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ methane is removed by oxidation, that is right. Hydroxyl radical എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is OH minus, that is hydroxyl radical. So methane is removed from the troposphere by oxidation. ഇതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Hydroxyl radical scrub the atmosphere clean by breaking down pollutant molecules. That is, scrub means removes, അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So hydroxyl radical scrub the atmosphere clean by breaking down pollutant molecules. Hydroxyl radical, there is presence of oxygen. Oxygen is there, so it can oxidate other chemicals. Clear? Other pollutants. So ഇതിൽ methane first statement നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ second one is the apt explanation അല്ലെങ്കിൽ correct explanation of the first statement. So first statement correct ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ second statement is also right. Clear? First statement correct ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ second statement is right and second statement is a right explanation, obviously. So here നമുക്ക് first statement if you take it as right ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ obviously second statement ആണ് അതിൻ്റെ correct explanation, അതേപോലെ തന്നെ second statement will also be right. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is A മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസംഷൻസിനോട് ഒത്തുപോകുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ. ക്ലിയർ? ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മെയിൻലി 1 ഈസ് റൈറ്റ് 1 ഈസ് റോങ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് റൈറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2ഉം റൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ഇത് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. കോംപ്ലിമെന്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ both are similar statements and both are complementary, that is 1നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് 2. സോ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനെ ബാക്കിയുള്ളൂ, that is A statement, that is option A is the apt choice. So these are complementary statements. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the answer here is A is the only choice for you. Clear? So now we'll move on to the 11th question, that is consider the following statements. ഇതും വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Ecological niche refers to the interrelationship of a species with all the biotic and abiotic factors affecting it. Yes, that is right. Ecological niche എന്ന് പറയുന്നത് interrelationship, species in interrelationship. Niche is everything about an organism. That is the unique functional role. ഒരു organism plays ചെയ്യുന്ന unique functional role and its interrelationship with the biotic and abiotic component. So that is right. That is basic. Niche എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബേസിക് niche, habitat ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. The number of niches in an environment determines the number of species present or the variety of the ecosystem. Yes, that is also right. The number of niches in an environment. Nichesന്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും the variety of species in that ecosystem will also increase. അതായത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ niche is different. Clear? So that is 1 and 2 is right. Ecological niches are found in all types of ecosystems. That is also right. How? That is ecosystem is a biological environment in which the living organisms interact with the abiotic component. So there is presence of living organisms. Living organisms in the presence ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be niche. അതായത് അവരുടെ ഒരു unique role ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ unique functional role ഉണ്ടാകും, and their interaction will also be there. So here the answer is D. ഇതും വളരെ ബേസിക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? Now we'll move on to the 12th question, that is with reference to mangroves.
consider the following statements. It forms pneumatophores. Pneumatophores നമ്മൾ ബേസിക് മാംഗ്രൂവ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം. മാംഗ്രൂവ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫോംസ് pneumatophores as an adaptation to address the challenge of respiration in anaerobic soil conditions. Yes, it is right. Pneumatophores എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? There is breathing roots. These root comes out of the soil and this tree breathe and help him, these roots. So pneumatophores as an adaptation to address the challenge of respiration in anaerobic soil conditions. That is right. One is right. Then it exhibits viviparity, mode of reproduction. Viviparity എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Viviparity is, that is, these are some of the important adaptations of mangroves. മാംഗ്രോവ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ വിവിപാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് മാംഗ്രോവ്സിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയുടെ ബാർക്കിലോ ബ്രാഞ്ചിലോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സീഡ് വിൽ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വളർച്ച എത്തി ഒരു മെച്യൂർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അത് ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആൻഡ് ടു ദ ലാൻഡിലേക്ക് വീഴുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ എൻവയൺമെന്റ്, അവിടുത്തെ സോൾട്ടി എക്സ്ട്രീം സലൈൻ കണ്ടീഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം വേവ് ആക്ഷൻ, ദിസ് വിൽ അഫക്ട് ദ സീഡ്സ്. അതിനെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ട്രീ ബാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ലാൻഡിലേക്ക് വീഴുക. ദാറ്റ് ഈസ് വിവിപാരിറ്റി. That is also right. That is also an important adaptation of mangroves. So here 1 and 2 is right. Then it exhibits a lower tolerance. That is really wrong statement. It exhibits a lower tolerance to salt water. No, it is highly tolerant to salt water. These mangroves are highly tolerant to salt water. So here the answer is 1 and 2. There is B. Only 2 ആണ് ഇവിടെയുള്ള answer. That is, how many of the statements given above are correct? The answer is B. So the basics ആണ്. Lower tolerance alla, it is extremely tolerant to salt water. They are halophytic. Halophytic means salt tolerant plants. Halophytes are salt tolerant plants. So these mangroves are halophytes. So they are highly tolerant to salt. Here the answer is only 2. Okay. So now we'll move on to the 13th question, that is, consider the following statements regarding global framework on chemicals. ഇതും നിങ്ങൾ ലോജിക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് regarding global framework on chemicals. If you apply your logic, this is also an easy question. It is adopted in Conference of Parties 28. COP28 അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ COP28 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to eliminate this question. COP28ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓൺ കെമിക്കൽസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. COP28 നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. COP28 ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറയുന്നതേ ഇല്ല. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് if you believe in yourself and if you believe your conviction, you can easily eliminate this. അതായത് COP28 നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് COP28ന്റെ ഭാഗമാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ക്ലിയർ? COP28 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദുബായിൽ നടന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് ആണ് COP28. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റോങ് ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ COP28 പഠിച്ച ഒരാളിന്, this is basic. COP28 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് ആണ്, ദുബായിൽ നടന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ്. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷനെ ബിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. യു ഹാവൻറ്റ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓൺ കെമിക്കൽസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് COP28. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. പിന്നെ 1 പോയാൽ തന്നെ റിമൈനിങ് ദർ ഇസ് 1 ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ only ഓപ്ഷൻ റിമൈനിങ് ഇസ് 2 and 3. 2 and 3 ആണ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻ. So second എന്താ പറഞ്ഞാൽ it calls out for the phase out of highly hazardous pesticides in agriculture by 2035. That is right. Clear? Then it calls for global framework on chemicals fund for its implementation, which will be administered by UNEP. That is also right. Clear? So here the answer is C, 2 and 3. Just go through the global framework on chemicals. It is important. 2035 ഓട് കൂടി പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. UNEP ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിംവർക്കിനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. UPSC ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിംവർക്കാണിത്. ക്ലിയർ? സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Is consider the following statements. Allogenic succession and autogenic succession ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ, അതായത് ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻസറിലെത്താൻ പറ്റും. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ. It is linguistic detection. Here, allogenic succession occurs when the living inhabitants within a community.
Within a community എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is auto is within. Auto. Allo can be outside. So ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Here autogenic succession occurs as a result of factors outside the community. Autogenic successionന്റെ that is explanation ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിവിങ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് വിത്തിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സക്സഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോജനിക് സക്സഷൻ ആൻഡ് അലോജനിക് സക്സഷൻ. സോ ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി, നൈദർ വൺ നോർ ടു. രണ്ടും തെറ്റാണ്, രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോജനിക് സക്സഷൻ ഈസ് succession which occurs when the living inhabitants within a community drive the succession process themselves. അത് അവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് വന്ന് എന്താണ് പുതിയൊരു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോജനിക് സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അലോജനിക് സക്സഷൻ സം ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വിൻഡ് ഓർ ഫ്ലഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഗ്രാജുവലി ദർ വിൽ ബി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലി ദർ വിൽ ബി സക്സസീവ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും. അതിനാണ് അലോജനിക് സക്സഷൻ. ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ സക്സഷൻ നടന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദർ വിൽ ബി ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതിന് നമുക്ക് അലോജനിക് സക്സഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓട്ടോജനിക് സക്സഷൻ നാച്ചുറലി വിത്തിൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റം അവിടെ ഒരു ലൈഫ് ഫോം ചെയ്ത് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാണ് ഓട്ടോജനിക് എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് ഇസ് തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ആ ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then now we will move on to the 15th question, that is with reference to coral reefs, consider the following statements. The corals receive their coloration from zooxanthellae living within their tissues. There is also a simple statement. Zooxanthellae ആണ് കോറലിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത്. There is a symbiotic relationship between coral polyp and zooxanthellae. In that zooxanthellae gives color to the coral polyps. Clear? So one is right. Then a coral spray is typically microscopic zooplankton. That is also right. The tentacles of these coral polyps. Coral polyp in ചെറിയ tentacles ഉണ്ട്. That tentacles use ചെയ്തിട്ട് they consume this zooplankton. Microscopic zooplankton അത് consume ചെയ്യും. Clear? So second statement is also right. Then soft corals do not form reefs, though they are present in reef ecosystems. That is right. Hard corals ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? റീഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Soft corals do not form this. They do not form this extensive colonies of corals. Corals in the colonies form ചെയ്യില്ല. They do not form these big reef structures. Reef structures soft corals form ചെയ്യാറില്ല. These hard corals are known as hermatypic corals. Hermatypic corals എന്നാണ് hard corals അറിയപ്പെടുന്നത്. They form these reef structures. Hermatypic corals ആണ് hard corals. അതേപോലെ തന്നെ ahermatypic is soft corals. Ahermatypic ആണ് soft corals. Clear? So the answer here is 1, 2 and 3. All the three statements here are right. So now we will move on to the next question, that is 16th question. With reference to tundra biome, which among the following statements is not correct? This simple question ആണ്. Insects have a chemical compound that acts as antifreeze, lowering the freezing temperature inside their body fluids. അത് correct ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. That is insects have a chemical compound that acts as antifreeze. Tundra biome എന്താണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. There is extremely cold conditions like Arctic regions or North American regions like Alaska or Siberian regions. ഇതൊക്കെ ടുണ്ട്രയാണ്. All these are tundra biome. So tundra biome എന്താണെന്നൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. That is first statement is insects have a chemical compound that acts as antifreeze. Yes, antifreeze ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് it is extremely cold condition. So ഇത് റൈറ്റ് ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇത്ര നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that is not correct is asked. The second statement is reptiles and amphibians are major species. Reptiles and amphibians are major species എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Then third statement is the animals are protected from the chillness by the presence of thick cuticles and epidermal hair or fur. അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ റിക്വയർ ദിസ് തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കിൾസ്, ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഇസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ്. ഹെയർ ആൻഡ് ഫർ ക്യാൻ ഓൺലി പ്രൊട്ടക്ട് ദീസ് ആനിമൽസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. അതും ശരിയാകാനാണ് ചാൻസ്. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആർ സോ കോൾഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ലെയർ ഓഫ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് below the surface called permafrost. That is also right.
അതായത് ടുണ്ടർ റീജിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ഉണ്ട് ബിനീത് ദ സർഫസ് ലെയർ. അതിനെ പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടുണ്ടർ റീജിയൻസ്. ഇതിൽ ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ആംഫിബിയൻസ് ആർ മേജർ സ്പീഷീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് എക്കോളജി അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്റ്റൈൽസും ആംഫിബിയൻസും ദേ ആർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീഷീസ്? ദേ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് സ്പീഷീസ്. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ദേ ആർ കൺഫോമേഴ്സ്. ദേ കനോട്ട് സ്പെൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സിറ്റുവേഷൻ വേഴ്സ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോഡീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദേ റിലൈ ഓൺ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ്. അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഇന്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് വിൽ ഓൾസോ ട്രാൻസ്ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ്. ക്ലിയർ? എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആകുകയാണെങ്കിൽ their internal body condition will also become extremely hot. If the external condition is extremely cold, their internal condition will also become extremely cold. Clear? So these cold-blooded organisms, they are like conformers. They cannot change their internal condition. Extreme cold condition വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഹീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരും തണുത്ത് മരിച്ചു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ബി റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് അംഫിബിയൻസ് ആർ മേജർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ദേ കനോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ ദിസ് ടുണ്ട്ര റീജിയൻ. ടുണ്ട്ര റീജിയനിൽ reptiles amphibians ഒന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു സർവൈവ് there. There might be some reptiles and amphibians, but most of it cannot be the major species because it's very difficult for them to survive there. Because they are conformers, they cannot change their internal condition. Unlike us human beings പോലുള്ള mammals-നെ പോലെ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Why? Because mammals can regulate their internal conditions, but these conformers cannot regulate their internal condition. സോ കോൾഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ തണുത്ത് മരിച്ചു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബി. B is incorrect here. Now we'll move on to the 17th question, that is consider the following pairs, interaction and example. Commensalism, whales and barnacles. Amensalism, penicillium and bacteria. Mutualism, aphids and ants. Parasitism, sea lamprey and other fish species. This is also a very basic question. നമ്മൾ interaction, population interaction പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. Commensalism, that is whales and barnacles. It is right. Whales and barnacles. That is commensalism എന്താണ്? One species is benefited and the other is neither negatively affected nor positively affected. Positive effective illa, negative effective illa other species. Clear? That is commensalism. In the case of whales and barnacles, these barnacles എന്ത് ചെയ്യും? വെയിലിൻ്റെ പുറത്ത് പറ്റിയിരിക്കും. This whale will give a free ride to the barnacles. Barnacles-നെ വെയിൽ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോകും. But this whale is neither benefited nor harmed. So this is commensalism. It is right. Amensalism. In the case of amensalism എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? That is one is negatively affected and the other is not. Other species ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല, നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സും ഇല്ല. There is one species will be one organism will be negatively affected and the other has no effects, zero effects. So that is penicillium. Penicillium is a fungi that releases penicillin. Penicillium ഫംഗയിൽ നിന്നാണ് പെൻസിലിൻ ഡ്രഗ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലിൻ ഡ്രഗ്. So this penicillium fungi releases certain chemicals which adversely affects the bacteria. Clear? So this is right. Amensalism example ആണ്. പെൻസിലിയത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. But this bacteria is adversely affected. That is amensalism. Then mutualism. Mutualism, aphids and ants. Aphids provide honeydew to the ant and ant provides shelter to the aphids. So that is mutualism. Both are benefited. Clear? So here the answer is, here third one is also right. Then fourth one, that is parasitism, sea lamprey and other fish species. This sea lamprey is a parasite and other fishes in the earth pattiyittu fish in the body fluids. It intakes the body fluids of fish species. So that is also right. So here the answer is all four. That is D is the answer. The answer is D, all four. ഇതിൽ നാലും റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ക്ലിയർ? all the four pairs are correctly matched. So we'll move on to the next question. അതും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. We'll see the next question. In the context of dynamic groundwater resource assessment report recently released by the government of India, consider the following statements. In India, annual groundwater extraction is far higher than annual groundwater recharge. Groundwater extraction is far higher than annual groundwater recharge. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും റെയിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ this annual groundwater extraction far higher than
annual groundwater recharge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is അത് തെറ്റാകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. far higher, it's an extreme statement. Then over 50% of the units assessed in India are over exploited. അതും തെറ്റാകാനാണ് ചാൻസ്, ബിക്കോസ് ഓവർ 50% കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് an extreme statement. അത്രയും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ടാകാം, ബട്ട് more than 50% of the regions is over exploited എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is somewhat extreme statement. Clear? So around 10% of the regions are over exploited, but not more than 50%. Then over exploited assessment units are mostly concentrated in coastal parts of the country. That is also wrong. Sorry, this is the wrong ആണ്. wrong എന്നാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത്. That is, this is also wrong. This is also wrong. Clear? Then over exploited assessment units are mostly concentrated in coastal parts of the country. Coastal parts ആയിരിക്കും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുക. അതോ പാർട്സ് ലൈക്ക് ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് റീജൻസ് വേർ ദർ ഇസ് മോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി, കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി, എക്സ്റ്റെൻസീവ് വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള റീജൻസിലായിരിക്കും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻലാൻഡ് ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ദിസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ലൈക്ക് പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള റീജൻസിലായിരിക്കും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ, നോട്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ്. ക്ലിയർ? സോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവർ 50% ഇത് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ അതേപോലെ കോമൺ ലോജിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കോസ്റ്റൽ പാർട്സിലായിരിക്കില്ല, ഇൻലാൻഡ് റീജൻസിലായിരിക്കും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉള്ളതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യു വിൽ ബി ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ക്ലിയർ? സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് നൺ. ഇതിലൊന്നും ശരിയല്ല. Clear? That is, annual groundwater extraction is not far higher than annual groundwater recharge. Groundwater recharge is high compared to the extraction. Clear? So here the answer is D. ഇത് നിങ്ങൾ കോമൺ ലോജിക് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് തോന്നാം. 50% കൂടുതൽ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ബട്ട് 50% എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് നമ്പർ ആണ്. 50% ഇല്ല, അറൌണ്ട് 10 to 20% is over exploited, but 50% is an extreme statement. 50% ഇന്ത്യയിലെ 50% റീജിയണിലും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ 50% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയയിലും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So we can eliminate that also. Next is, we'll move on to the next question, that is, consider the following statements. An ecocline refers to a zone characterized by a gradual and continuous transition between neighboring ecosystems where a distinct boundary cannot be defined. That is right. Ecocline ne patti parayunnana. That is, ecocline is based on environmental gradient. Environmental gradient അനുസരിച്ച് സ്പീഷീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലിനിറ്റി എക്കോക്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോക്ലൈൻ, അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സാലിനിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസിൽ ചേഞ്ച് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോസ്റ്റൽ റീജൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻലാൻഡ് സീയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും സ്പീഷീസിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരും. അതേപോലെ ദർ ഈസ് ദിസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് എക്കോക്ലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. താഴെ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കില്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോക്ലൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻവയൺമെന്റൽ ഗ്രേഡിയൻസ്. എൻവയൺമെന്റൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എൻവയൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്. Here an ecocline refers to a zone characterized by a gradual and continuous transition between neighboring ecosystems where a distinct boundary cannot be defined based on species composition. That is right. That is basic of ecocline. Ecocline basically എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. And mangrove forests always represent an ecotone between freshwater and salt water ecosystems. Mangrove forest ഫ്രഷ് വാട്ടറിനും സോൾട്ട് വാട്ടറിനും തമ്മിലുള്ള എക്കോട്ടോൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് മെറൈൻ ആൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെയും ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് മെറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എക്കോട്ടോൺ ആണ് മാംഗ്രൂവ്സ്. ദിസ് എസ്റ്റുവറീസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ എക്കോട്ടോൺ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് വാട്ടർ. ഫ്രഷ് വാട്ടർ സെമി സലൈൻ വാട്ടറാണ് എസ്റ്റുവറീസിൻ്റെ. സോ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനും സോൾട്ട് വാട്ടറിനും ഇടയിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് എസ്റ്റുവറീസ്. ക്ലിയർ? This mangrove is an ecoton between land and marine ecosystem. Marine ecosystem and land ഇടയിലുള്ള ecosystem ആണ് mangrove forest. Third one, grasslands represent an ecoton between desert and forest. That is right. Desert and forest ഇടയിലുള്ള ecosystem ആണ്, ecoton ആണ് grassland. Ecoton എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? That is the transition zone between two diverse ecosystems. രണ്ട് diverse ecosystems ഇടയിലുള്ള gradual transition zone ആണ് ecoton എന്ന് പറയുന്നത്. So here the answer is 1 and 3. C is the answer here. C 1 and 3 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. സോ 2 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഈസിലി. ക്ലിയർ? നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കോമൺ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു.
Then ecological pyramids do not include saprophytes. That is right. The ecological pyramids in 20th question ആണ്. That is ecological pyramids do not include saprophytes. Saprophytes എന്താണ്? Mainly decomposers. Clear? This saprophytes നെ ecological pyramid include ചെയ്യുന്നില്ല. So this is right. അത് ecological pyramidന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. There is a drawback of ecological pyramids. So that is right. Then in aquatic ecosystems, the pyramid of biomass is always upright. That is wrong. Aquatic ecosystems, the pyramid of biomass can be inverted. Mostly pyramid of biomass in aquatic ecosystem is generally inverted. That is ഏറ്റവും മാസ് കുറവ് അതിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് ബയോമാസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആ റീജിയനിലായിരിക്കും. പിന്നെ സൂപ്ലാങ്ക്ടൺസ്, ദെൻ small fishes and big fishes like sharks, whales. So in the case of aquatic ecosystem, this pyramid of biomass is generally inverted. Inverted ആണ് aquatic ecosystem pyramid of biomass. That is an exception for the pyramid of biomass. Pyramid of biomass in terrestrial ecosystem is generally upright and pyramid of biomass in aquatic ecosystem is generally inverted. Clear? So ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കി വെക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ UPSC ചോദിക്കും. അതേപോലെ pyramid of numbers. Pyramid of number is also not always upright. In the case of tree ecosystem, the pyramid of number is inverted ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ bell shaped ആകാം. Clear? So അങ്ങനെയുള്ള എക്സംഷൻസ് നോക്കി വെക്കുക. So this is an exemption, that is pyramid of number there is an exemption, and pyramid of biomassലും ഒരു exception ഉണ്ട്. Aquatic ecosystem pyramid of biomass is inverted. അതേപോലെ തന്നെ this energy pyramid of energy will always be upright. Pyramid of energy will always be upright. അതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല. It is always upright, pyramid of energy. Clear? Now we'll move on to the next question. That is 21st question. The reference to the following statements. Statement 1. Biomass co-firing is employed in power plants to increase the carbon footprint. കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക. Clear? So biomass co-firing is employed in power plants to increase the carbon footprint of energy generation and enhance sustainability എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ആദ്യം തന്നെ റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 റോങ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ക്ലിയർ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് ബേണിംഗ് റിന്യൂവബിൾ ബയോമാസ് അലോങ്സൈഡ് ട്രഡീഷണൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു എ ട്രാൻസിഷൻ ടുവേർഡ്സ് ക്ലീനർ ആൻഡ് മോർ എൻവയൺമെന്റലി ഫ്രണ്ട്ലി എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇത് ശരിയാണ്. ബയോമാസ് കോഫയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോളിൻ്റെ കൂടെ ബയോമാസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ബേൺഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ബയോമാസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതേപോലെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ക്യാൻ എൻഷുർ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി. Clear? So wastage can be reduced by this biomass co-firing. So the answer here is D is the answer. Clear? So അതും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റീച്ച് ആൻസർ ഡി. ഡിയിലേക്ക് എത്താം. Now we'll move on to the 22nd question. Carbon border adjustment mechanism often seen in the news is related to which among the following concepts? കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ബി നോയിങ് ദിസ് ബേസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബേസിക്സ് അറിയാമെന്നുള്ളതിൽ ആവശ്യമാണ്. കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം, കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റിംഗ്, കാർബൺ സർപ്ലസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്താണ്? അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാർബൺ ഷുഡ് ബി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് എമിഷൻ ഈസ് ഇക്വലൻ ടു വാട്ട് അവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി. കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എന്താണ്? ലൈക്ക് എത്രത്തോളം കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ അത്രത്തോളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ, ലൈക്ക് പ്ലാന്റിങ് മോർ ട്രീസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഓഫ് സെറ്റിംഗ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി റീച്ച് ദിസ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഇസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടു അഡ്രസ് കാർബൺ ലീക്കേജ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ കൺട്രി ഈസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു അനദർ കൺട്രി. ഒരു പുവർ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ അനദർ കൺട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ദർ ആർ നോ സ്ട്രിക്ട് റെഗുലേഷൻസ്. ഒരു റെഗുലേഷൻസും ഇല്ല. കാർബൺ എമിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദർ. സോ ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചീപ്പ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ടു അനദർ കൺട്രി ഇഫ് ദേ ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ്, വേറൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
മറ്റേ കൺട്രി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്, അതായത് അവരുടെ ഈ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ദിസ് കാർബൺ ഒരുപാട് എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ദേ ക്യാൻ പുട്ട് സം താരിഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവരാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്, അതായത് ഇവർ കാരണം ഒരുപാട് എമിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. അതിനാണ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദിസ് കാർബൺ എമിഷൻ emitted by a particular country or a particular company or a product when it is exported or imported. Export import നടക്കുമ്പോൾ ഒരു particular country when it is emitting more, അതിനെ this while a country is importing they can charge some tariff or tax. That is what? That is carbon border, this carbon leakage, അതായത് കാർബൺ വൺ കൺട്രി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ലീക്കേജസ് ഓർ വൺ കമ്പനി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ലീക്കേജസ്, അതിനെ when there is cross border trade can be adjusted. ക്ലിയർ? അതാണ് കാർബൺ ലീക്കേജിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് UPSC ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം. സോ ഇതും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ വരുന്ന കാര്യമാണ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഗോ ത്രൂ ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈ probability that UPSC might ask such questions. Clear? ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് കാർബൺ neutrality, carbon offsetting, carbon surplus. Clear? The next question, that is, go on to the next question. That is 23rd question. Consider the following statements. On the planet Earth, the fresh water constitutes only about 1% of the total water. India accounts for about 4% of the world's water resources. According to United Nations World Water Development Report 2022, India extracts less than 10% of the world's groundwater withdrawal each year. These are the statements given. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് NCERT പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം around 3% is fresh water. Fresh water is there around 3% planet Earth. So that is wrong. First statement is wrong. Then India accounts for about 4% of the world's water resources. That is right. വേൾഡിലെ 4% of the water resources ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത്. According to United Nations World Water Development Report, India extracts less than 10% of the world's groundwater withdrawal each year. That is also right. 2ഉം 3ഉം റൈറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ sorry. That is third statement is also wrong. It is around about 20%. India extracts around 20%. So this is wrong. ഇതിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ യു ലീവ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് 2022. ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് അറൌണ്ട് 20%, 20 to 25% ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is wrong. This statement is wrong. So here the answer is only one. That is A മാത്രമാണ് ഇതിലെ ആൻസർ. Only one is the answer here. One നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാവും if you have gone through the basics. ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് 3 is little bit confusing. 3 കുറച്ചും കൂടെ നോളജ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ലെസ് ദാൻ 10% എന്ന് പറയുന്നത് it is not right. Around 20% of the world's groundwater resources India has been extracting. So here the answer is only one. So അതും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒട്ടും അറിയില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ യു ലീവ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻ UPSC പ്രിലിംസ്. 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിൽ 1 or 2 will be there which you will find difficult. Clear? Now the 24th question. With reference to Indian laws about environment and wildlife protection, consider the following statements. Person violating provisions of Biodiversity Act 2002 can attract imprisonment. Then a forest area which is not recorded as forest in government records also comes under Biosphere Forest Conservation Act 1980. Codified traditional language is defined under Biological Diversity Act. So if you have gone through the Biological Diversity Amendment Act 2023 Biological Diversity Amendment Act lode poi kazhinjal ningalku manasilavum there is no imprisonment. The imprisonment എന്നുള്ള കാര്യം it has been അത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് there are certain penalties. The penalties has been increased. Penalties increase ചെയ്തു. imprisonment എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം it has been removed. So one is wrong. Then this is right. Forest area, this Forest Conservation Amendment Act 2023 ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ
നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിലും അതിനെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ കാറ്റഗറിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ കോഡിഫൈഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്. ഇതും റൈറ്റ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് 2023. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഡിഫൈഡ് ട്രഡീഷണൽ നോളജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം റിമൂവ് ചെയ്തു. പകരം ദ പെനാൽറ്റീസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. So here the answer is 1, 2 and 3. That is 2 and 3 are the right options. So here answer is only 2. B ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ. ക്ലിയർ? ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ എലിമിനേഷൻ ട്രിക്സ് ഒന്നും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു റിക്വയർ ദ basic current affairs knowledge and basic understanding regarding this biological diversity act and forest conservation act. ഇതിനെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ യു റിക്വയർ ദാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഈ ആക്ടുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. UPSCൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്സ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട്, അതേപോലെ എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പോലുള്ള ആക്ടുകൾ. Clear? Now we'll move on to the next question, 25th question. This paludiculture is sometimes talked about in news with reference to which of the following? Productive land use of wet and revetted peatlands to minimize CO2 emissions and subsidence. Growing plants without the use of soil and relying on air to deliver nutrient-rich mist to the plant's roots. Concept of utilizing land resources, people and environment in a manner that doesn't produce any waste and encourages the use of closed loop systems in nature. Simultaneous cultivation of exploitation of several crops or kinds of animals. So this can be considered as mixed farming. അതായത് ആനിമൽസിനെയും ക്രോപ്സിനെ ഒന്നിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ്. ദിസ് ഈസ് എയറോപോണിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്തൗട്ട് യൂസ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റിലൈയിങ് ഓൺ എയർ. എയറോപോണിക്സ്. ഇതിൽ Paludiculture is productive land use of wet and revetted peatlands to minimize CO2 emissions and subsidence. The ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ എക്കണോമിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസിങ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് വിത്തൗട്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ഡസൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എനി വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിനെ മാക്സിമം റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഹിയർ ദിസ് പാലുഡികൾച്ചർ ഇസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ മാത്രമാണ്. ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് വെറ്റ് ആൻഡ് റീവെറ്റഡ് peatlands to minimize CO2 emissions and subsidence. Culture, that is culturing, is basically to productively use land. And productively use either to cultivate something. That is culture. So this productive land use of wet and revetted peatlands to minimize CO2 emissions and subsidence. So here the answer is A. നിങ്ങൾക്ക് സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ അതർ ഓപ്ഷൻസ്. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പേരറിയാം. ദിസ് ഇസ് എയറോപോണിക്സ്, ദിസ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റീച്ച് ദിസ് ആൻസർ, എയിലേക്ക് എത്താം. ക്ലിയർ? സോ ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ പലുഡികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Now we will move on to the 26th question. That is, dead zones are hypoxic areas in the world's oceans and lakes. That is right. Dead zone, പേര് പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോക്സിക്, ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസ് ആണ് ഡെഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അതും ബേസിക് ആണ്. പൊല്യൂഷൻ മോഡ്യൂളിലെ ബേസിക് കാര്യമാണ് ഡെഡ് സോൺസ് ഹൈപ്പോക്സിക് ഏരിയാസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. Dead zones are caused by eutrophication, oil spills, dumping of toxic chemicals and other human activities. That is also right. Dead zones ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ ഇസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, ഓയിൽ സ്പിൽ. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റും? ദർ വിൽ ബി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹാംഫുൾ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ വേരിയസ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഗ്രോ ആൻഡ് ദിസ് ഏരിയ വിൽ ബിക്കം വെരി the oxygen content in that, dissolved oxygen content in that area will be very less. So this fishes won't be able to, ഫിഷസിന് അവിടെ വളരാൻ പറ്റില്ല. So this dead zones are caused by eutrophication, oil spill, dumping of toxic chemicals. That is right. So here the answer is C. Both 1 and 2 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. 26th question. Clear? So ഇതും വളരെ ബേസിക് ആണ്. പൊല്യൂഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, ഓയിൽ സ്പിൽ, ഇതെല്ലാം. So that is also a basic question. Then 27th question. Green credit program launched by Environment Ministry is broader than the carbon market mechanism. Then green credit program include environment positive actions other than those reducing carbon footprint. Government recently launched ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ്, that is Environment Ministry recently launched ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം.
സോ ഇതിൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഗ്രീൻ അതിൽ ഹോളിസ്റ്റിക് ടേം ആണ്, അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം, ദെൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ, ഓൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ഗ്രീൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡർ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അത് ബ്രോഡർ ആകാനാണ് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ, ബ്രോഡർ ദാൻ ദ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ കാർബൺ മാർക്കറ്റ്, കാർബൺ ട്രേഡ്, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ മേജർ അതർ തിങ്സ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ, ദെൻ ഫോറസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡർ ടേം. ദാറ്റ് ഈസ് അത് റൈറ്റ് ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ദെൻ സോ ഇത് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ, if you read this statement too, you will get to know that it is an apt explanation of that first statement itself. This green credit program include environmental positive actions other than those reducing carbon footprint. അതായത് ഇതിൻ്റെ both these statements are complementary. ക്ലിയർ? both these statements are complementary. ഒന്നിൽ രണ്ട് ശരിയാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തെറ്റായിരിക്കാം. ഇതിൽ രണ്ടും തെറ്റാണെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. എ ബി സി ഡിയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ both the statements are wrong എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എവിടെയും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് കറക്റ്റ്, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഒന്നിൽ രണ്ടും ശരിയാകാം, രണ്ടും ശരിയാകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. രണ്ടും ശരിയാണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് ബോത്ത് ദീസ് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ. ദറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആർ കറക്റ്റ്, ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഇസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1. സോ അത് അറിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്കീം കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. You need to eliminate and come to the answer. എയിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണ്. അതർവൈസ് ഓൾസോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദിസ് സ്കീം, അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് എത്താം, എയിലേക്ക്. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താമെന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി. നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ പാനിക് ആകരുത്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി അറ്റൻറ്റീവ് ടു സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Now we will move on to the next question, 28th question. So the following are nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that is Azotobacter, Bacillus, Clostridium, Klebsiella, alpha and amaranth. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആൽഫ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ്. അതുപോലെ അമരന്ത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പിനച്ച് സ്പീഷീസ് ആണ് അമരന്ത്. ഇത് രണ്ടും പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ബോത്ത് ദീസ് ആർ നോട്ട് ബാക്ടീരിയാസ്. സോ ഇതും UPSC ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ അമരന്ത്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ 2022 ചോദിച്ചാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ ബോത്ത് ദീസ് ആർ നോട്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ, ദീസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ്. Clear? ഇതിൽ alpha is a nitrogen fixing plant. Amaranth is not a nitrogen fixing plant. Nitrogen fixing plant alla amaranth. Here these four, Azotobacter, Bacillus, Clostridium and Klebsiella are nitrogen fixing bacteria. So here the answer is 1, 2, 3 and 4. ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ദിസ് 5 and 6. 5 and 6 നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് 1, 2, 3 and 4. These 4 ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ there is high chance that Klebsiella is also a nitrogen fixing bacteria ആകാനാണ് ചാൻസ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഓർ 50-50ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എത്താം. 1, 2, 3 and 4. This Klebsiella is also a nitrogen fixing bacteria. So the answer here is 1, 2, 3 and 4. So we'll move on to the next question, 30th question. Sorry, 29th question. That is, these are gap reports. That is emission gap report. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? അതുപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എമിഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്കസസ് ദ ഡിസ്പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ആൻഡ് ലെവൽസ് നീഡഡ് ടു അച്ചീവ് ക്ലൈമറ്റ് ടാർഗറ്റ്സ്. അതായത് കറണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസിൻ്റെ എത്രത്തോളം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഏത് ലെവലാണ് വേണ്ടത്. പേര് പോലെയാണ് എമിഷൻ ഗ്യാപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസ്. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കസസ് ദ ഡിസ്പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷനും എത്ര ലെവലാണ് വേണ്ടത്. ആ ഗ്യാപ്പ്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പോർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അഡാപ്റ്റേഷൻ, അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി, ആ പേര് പോലെ തന്നെ. സോ ദിസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എഫേർട്സ് ആൻഡ്
the necessary measures to cope with the impacts of climate change. That is also right. അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ you can linguistically deduce. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും both the statements are right and both the statements are related to these reports. Third one is production gap report. Here production gap report addresses the gap between planned renewable energy production and what is consistent with climate goals. No, that this is wrong. ഇതിൽ planned renewable energy അല്ല, നമുക്കത് തെറ്റാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ particular question. This is production gap report is related to planned fossil fuel energy production ആണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. So this is wrong. Third statement is wrong. So here answer is 2 only. നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് തന്നെ തോന്നാനാണ് ചാൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആയിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഫോസിൽ ഫ്യൂലിൻ്റെ ലെവൽ എത്രയാണ് അതാണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വാട്ട് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് climate goals. So this is wrong. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട്, ഇതൊരു പ്രീ സെറ്റ് ഐഡിയ വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോകാനാണ് ചാൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ലോജിക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തെറ്റിയാൽ പോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടുത്ത വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ ആ ലോജിക്കിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യുക. തെറ്റുന്നത് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Clear? So തെറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ആൻസർ കീ ആൻഡ് ട്രൈ ടു എന്തുകൊണ്ട് അത് തെറ്റി, ആ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോജിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിക്വയർ യുവർ നോളജ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിക്വയർ യുവർ ലോജിക്. ക്ലിയർ? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല. യു റിക്വയർ എ പ്രീസെറ്റ് നോളജ് ഫോർ ദിസ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 2. 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ 30th question. It is National Board for Wildlife, National Tiger Conservation Authority, Community Resource, NBA, National Biodiversity Authority. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വഴി വന്നത്? ബേസിക്കലി ഇഫ് യു നോ അബൌട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് യു ക്യാൻ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If you have understanding about Wildlife Protection Act, you will be able to answer this question. Wildlife Protection Actന്റെ അണ്ടറിൽ വന്ന ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ്, അതേപോലെ കൺസർവേഷൻ റിസർവ്, ദെൻ നാഷണൽ പാർക്ക്, then wildlife sanctuaries. അതേപോലെ തന്നെ വന്ന ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ. ക്ലിയർ? ദെൻ നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്, ദെൻ സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റി. ദീസ് ആർ ദ ഏജൻസീസ് വിച്ച് കെയിം അണ്ടർ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൽ നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി, അതും വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ്, അതും വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത്. സോ ഹിയർ ഓൺലി 3. These 3 are part of this Wildlife Protection Act. This NBA is part of Biodiversity Act 2002. Biodiversity Act, Biological Diversity Act 2002 ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ് NBA. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റി, അതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റീസ്. ഇത് മൂന്നും ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് 2002 ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആക്ട്. ഈ ആക്ടുകളിലൂടെ പോവുക, അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസീസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫോം ചെയ്ത ഏജൻസിയാണ് സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റി. സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റിയും വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ്. ക്ലിയർ? സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. നൗ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 3. NBA is not part of it. 31st question. Warm-blooded animals maintain thermal homeostasis primarily through internal metabolic process. Cold-blooded animals do not use their metabolism to maintain body temperature. Snakes, lizards, skinks, turtles and birds are examples of cold-blooded animals. So ഇതിൽ warm-blooded animals maintain thermal homeostasis primarily through internal metabolic process. That is right. Warm-blooded animals, they are known as regulators. They can regulate their internal condition without being affected by the external conditions. External conditions impact വരാതെ അവർക്ക് internal conditions regulate ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is right. Warm-blooded animals maintain thermal homeostasis. Second statement is cold-blooded animals do not use their metabolism. That is also right. They cannot expend that much energy. അവർക്ക് അത്ര എനർജി എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. So they cannot use their metabolism to maintain their body temperature. They are mainly conformers. They conform to the external conditions. External conditionൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും. So that is also right. And third statement is ഇതിൽ ബേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്നേക്സ്, ലിസാർഡ്സ്, കിങ്സ്, ടർട്ടിൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. So these birds
are not cold-blooded animals, they are warm-blooded animals. So here this is wrong. Third one is wrong. So the answer is only 2. Only 2 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. Clear? So now ഇതും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If you know the basics, you will be able to answer this question. Clear? So clarity with respect to the basic concepts are very important to answer such questions. So now we will move on to the 32nd question. That is, consider the statements regarding International Day of Zero Waste. International Day of Zero Waste നെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is celebrated annually by UNESCO to recognize importance of zero waste initiatives. First such day was celebrated in 2012 as part of United Nations Conference on Sustainable Development. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Here നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ് ഈസ് യുനെസ്കോനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുനെസ്കോ ഈസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ, സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദിസ് യുനെസ്കോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇസ് വെരി മിനിമൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലെസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. യുനെസ്കോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇസ് വെരി മിനിമൽ. Clear? So based on that logic, you can eliminate that particular option. UNESCO വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സച്ച് ഡേ വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ 2012 ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ റെലവെന്റ് ആകാൻ എന്തായിരിക്കും ചാൻസ്? അതായത് കറന്റ് ഇത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം റെലവൻസ്. സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ്, ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് 2023 സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചോദിച്ചത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ റെലവൻസ്. സോ ഇത് ചോദിക്കാനുണ്ടായ റീസൺ ഇത് 2023 സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ അഡാപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ 50-50 എത്താം ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് യുനെസ്കോ. യുനെസ്കോ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വെരി മിനിമൽ. ക്ലിയർ? ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ 2012 ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വെരി ലെസ്. ക്ലിയർ? സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് March 30, 2023 ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റോങ്. ആൻസർ ഈസ് D. Neither 1 nor 2 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. 32nd question. So ഇതും you can use your logic to 50-50 എത്താം, or even you can eliminate this also if you have understanding with respect to the basic current affairs. Clear? So now we will move on to the 33rd question. That is, statement 1 is more than half of the demand for wood and wood products in India are met by imports. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും is rich with this timber products, timberum adavela trees, all these are widely available in India. So India ഇത് import ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത is very less, അല്ലെങ്കിൽ very minimal. There is this statement might be wrong. അത് wrong ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. Why? Because ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് more than half of the demand for wood and wood products in India are met by imports. Importsലൂടെയാണ് more than half demand മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So അത് wrong ആകാനാണ് ചാൻസ്. Because India is rich in these products like timber products, അല്ലെങ്കിൽ timber trees എല്ലാം widely available ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. സോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. നോ നീഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ഹാഫും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല. സോ ഇത് റോങ് ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. Then India allows the export of only processed wood and not timber. That is, this statement might be right, because India allows, according to the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the government only allows the export of processed wood and not timber. Processed wood മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. നോട്ട് ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതേപോലെ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ടിംബർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഡയറക്ട്ലി. വി എക്സ്പോർട്ട് ഓൺലി പ്രോസസ്ഡ് വുഡ്. സോ അത് റൈറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇഫ് യു എലിമിനേറ്റ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. ഹൗ? ദാറ്റ് ഈസ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് D. That is, statement 2 is incorrect, but statement 1 is correct. എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ is, that is D. Here the answer is D. Statement 2 is incorrect and statement 1 is correct. Clear? So first statement തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഇന്ത്യക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് ദിസ് ടിംബർ പ്രോഡക്ട്സ്. ക്ലിയർ? സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ കോമൺ ലോജിക് ടു റീച്ച് സച്ച് ആൻസേഴ്സ്. So next we will move on to the 34th question. That is, restoration barometer, an innovative tool used by several governments to measure the progress in ecosystem restoration. ഇതും വളരെ ബേസിക് ആണ്. ഇതും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും ഇഫ് യു നോ ദ പ്രോപ്പർ സച്ച്
projects run by agencies like IUCN പോലുള്ള ഏജൻസീസിൻ്റെ ദിസ് പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ആൻസർ ഇസ് IUCN. IUCN ഇസ് UPSCൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് IUCN. IUCNൻ്റെ 2023 ഇൻവേസീവ് ഏലിയൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക്, റെഡ് ലിസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ UPSC പലവട്ടം പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് IUCN ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓഫ് IUCN ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദിസ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ബാരോമീറ്റർ ഈസ് എക്കോസിസ്റ്റം റിസ്റ്റോറേഷനെ പറ്റിയുള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ്. ദിസ് IUCN കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് IUCN. ക്ലിയർ? IUCN's ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. ഇത് പക്ക ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ദെൻ ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതർവൈസ് ജസ്റ്റ് ലീവ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ? സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ 35th question, that is, consider the following statements. Statement 1, electricity generation is the highest source of greenhouse gas emissions, accounting for about 40% of the total emissions in India. Then India is the world's third largest emitter of greenhouse gas. So this is right. Electricity production is the highest source of greenhouse gas emission. The more than about 40% of total emission in India, electricity, mainly thermal power ജനറേഷൻ കാരണമാണ് 40% ഓഫ് ദ എമിഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കോൾ ബേണിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ വേൾഡ്സ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എമിറ്റർ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ്. അതും റൈറ്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ചൈന, US, ഇന്ത്യ ഇസ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എമിറ്റർ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1ന്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2ന്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1ന്റെ ആപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ഹൈ സോഴ്സ് ആകുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2-ൽ. ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 is right on its own, but it is not the correct explanation of statement 1. So here the answer is both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1 എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ക്ലിയർ? സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ എമിഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എമിറ്റർ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആഫ്റ്റർ US ആൻഡ് ചൈന. ക്ലിയർ? സോ ഇതും വളരെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് എനർജി എമിഷൻസ്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷനും UPSCൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ. UPSC പലവട്ടം പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ്. സെക്ടർ വൈസ് ഒക്കെ അത് നോക്കി വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ 36th question, that is, consider the following activities: adding alkali to clouds, adding iron or nitrogen to ocean, restoration of sea grass beds, and building with biomass, reforestation. How many of the above activities are often considered and discussed for negative emission technologies? Negative emission technologies ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് ആൽക്കലി ടു ക്ലൗഡ്സ്, അതേപോലെ ആഡിങ് അയൺ ഓർ നൈട്രജൻ ടു ഓഷൻ. ദീസ് ടു ഓപ്ഷൻസ്, ഇത് രണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആഡിങ് ആൽക്കലി ടു ക്ലൗഡ്സ്, അതേപോലെ ആഡിങ് അയൺ ഓർ നൈട്രജൻ ടു ഓഷൻ. വെൻ ആൽക്കലി ഈസ് ആഡഡ് ടു ക്ലൗഡ്സ്, അതെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് മോർ കാർബൺ ക്യാൻ ബി സെക്വിസ്റ്റേർഡ്. ക്ലിയർ? അതേപോലെ ആഡിങ് അയൺ ഓർ നൈട്രജൻ ടു ദ ഓഷൻ. ദിസ് അയൺ ഈസ് എ ട്രേസ് മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺസ്. So when iron is added, അല്ലെങ്കിൽ this is also known as iron fertilization. When this iron is added to the ocean-like അല്ലെങ്കിൽ marine ecosystem, when this iron is fertilized, what will happen is these phytoplanktons will grow extensively. So there will be plankton blooms, and this plankton will intake more carbon dioxide. More carbon dioxide will be taken in by the planktons. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? That is, emission can be reduced, അല്ലെങ്കിൽ this more carbon can be sequestered. So both the statements are right. Or this can be used for discussed for negative emission technologies. Emission can be reduced. Clear? Then restoration of seagrass beds. Seagrass beds restore ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? That is, more carbon will be sequestered, അല്ലെങ്കിൽ more carbon will be absorbed by the seagrass. അതും ശരിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ്. Then building with biomass, and biomass is used for construction activities. അതും എന്തായിരിക്കും ensure ചെയ്യുക? That is, this biomass can store more carbon dioxide. This use of this materials, building materials in use reduce ചെയ്യാം, and obviously it can reduce emission. When we use this artificial building materials, അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? It requires more emission intensity കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന്.
But when we resort to biomass, this emission intensity is less. അതേപോലെ കൂടുതൽ കാർബൺ സെക്വസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ റീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഒബ്വിയസ്ലി റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ for sequestering more carbon dioxide. So that is also a negative emission. അല്ലെങ്കിൽ എമിഷനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, that is reforestation also. So here the answer is all 5. 36, the answer is D here. Clear? 36 D ആണ് ആൻസർ. എല്ലാം all these options can ensure emission reduction. Clear? So now we'll move on to the 37th question. That is statement 1 is carbon monoxide is not considered as a direct greenhouse gas. Carbon monoxide does not absorb terrestrial thermal infrared radiation energy strongly enough. So if you know about the greenhouse gases, important greenhouse gases in a basic understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ carbon monoxide is not considered as an important greenhouse gas. നമ്മൾ ബേസ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കംസ് മീഥെയിൻ, ദെൻ കംസ് പെർഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ദെൻ സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ക്ലിയർ? ദെൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് കംസ്. ദീസ് ആർ ദ 6 ഗ്യാസസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ. അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് വൺ അമംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. സോ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് എ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So this statement 1 correct ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ obviously statement 2 will be the explanation of statement 1, because carbon dioxide ഇതിൽ 2 atoms മാത്രമേ ഉള്ളൂ carbon dioxide, unlike other molecules. That is carbon dioxide is a big molecule, methane is a big molecule, sulfur hexafluoride is a big molecule. ഇതിലൊക്കെ എന്താണ്, they can absorb this infrared radiation, outgoing infrared radiation absorb ചെയ്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള capability ഉണ്ട് these big molecules. But this carbon monoxide is a small molecule compared to other greenhouse gases. Clear? So it cannot trap that much infrared radiation. Outgoing infrared radiation atra trap ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. So this carbon monoxide does not absorb terrestrial thermal infrared radiation energy strongly. That is also right. So the first statement നിങ്ങൾക്ക് simply, if you know the important greenhouse gases അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം first statement is right. Then first statement തന്നെ explanation ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ അല്ലേ ഇത്. യെസ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് എ. സോ ദ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ആൻസറിങ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ 37th question, the answer is A. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So now we'll move on to the 38th question, that is consider the following species: gangetic dolphin, bat, whales. How many of the above use echolocation? Echolocation, that is using sound use ചെയ്തിട്ട് can locate its nearby surroundings. അത് echolocation യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതിൽ മലബാർ സിവെറ്റ്, വെയിൽസ്, ബാറ്റ്, ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഇതെല്ലാം UPSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മലബാർ സിവെറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ പലവട്ടം UPSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് 1, 2 and 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ, ബാറ്റ് ആൻഡ് വെയിൽസ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മലബാർ സിവെറ്റിസ് നമ്മൾ പറയുന്ന വെരിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ദിസ് മലബാർ റീജിയൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലൊക്കെയുള്ള ആനിമലാണ് മലബാർ സിവെറ്റ്. ഇത് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ. എക്കോ ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ. ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്, കനോട്ട് സീ. യൂസസ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ, സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറ്റ് ജനറലി ലൊക്കേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രേ ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്. മെയിൻലി യൂസസ് സൗണ്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് നാവിഗേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഗഞ്ചറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഈസ് റൈറ്റ്. ബാറ്റും സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ വെയിൽസ് ഓൾസോ യൂസ് ദിസ് സൗണ്ട്, ആൻഡ് സൗണ്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ദിസ് എക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ് മലബാർ സിവെറ്റ്. മലബാർ സിവെറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വെരിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആനിമലാണ് മലബാർ സിവെറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ. Clear? It does not have the capability to use echolocation. So here the answer is only 3. C is the answer. Only 3 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മലബാർ സിവെറ്റ് യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഈസിലി. മലബാർ സിവെറ്റ് വരികയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദീസ് ആനിമൽസ്. So now we will move on to the next question, that is 39th question. It is according to Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, invasive alien species contribute to 60% of world's plant and animal extinctions. What hyacinth is the world's most widespread invasive alien species on land? An IPBES is an intergovernmental body headquartered in Bonn. So this is about IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on
biodiversity and ecosystem. That is the first statement. According to IPBS, invasive alien species contribute to 60% of world's plant and animal extinction. That is right. That is ശരിയാകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ because evil quartet of biodiversity laws നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ one of the most important aspects which affect biodiversity is invasive alien species, mainly species like this. There is Lantana camara, അല്ലെങ്കിൽ Prosopis julifera, or this water hyacinth. All these are invasive alien species. They affect the biodiversity adversely. So this, according to this IPBES, that is invasive alien species contribute to 60% of world's plant and animal extinctions. That is right. That is a right statement. Then water hyacinth is the world's most widespread invasive alien species on the world. Adum ശരിയാണ്. Water hyacinth ആണ്. You can see most of the aquatic ecosystem water, there will be presence of water hyacinth. Water hyacinth in the present extensively, there will be presence of water hyacinth in most of the aquatic ecosystem and most of the water bodies. Then IPBS is an intergovernmental body headquartered in Bonn. That is also right. ഇതൊരു ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഫാക്ച്വൽ. അതേപോലെ 60% എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് all 3 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ദിസ് 60% നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നാം. അതേപോലെ ദിസ് ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ബോഡി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബോൺ ആണോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് തോന്നാം. ക്ലിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും തെറ്റില്ല. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ആൻസർ എക്സാക്ട്ലി, ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലീവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ you can be so sure that 2 right ആകാൻ there is high chance. 2 right ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Then 1 ഉം 3 ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ്. Okay, so now we move on to the next question, that is with respect to International Coral Reef Initiative, consider the following statements. It is established in the background of Conference of Parties 28. This is easy question. അതായത് COP28ന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് COP28 എന്ന് വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന സമ്മിറ്റാണ്. 2023 ദുബായിൽ വെച്ച് നടന്നതാണ് COP28. COP28 ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ്, 28th ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോറൽ റീഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്കം വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ COP28 ബ്രീഫ്ലി, COP28ൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്കം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ. അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ കൺവിക്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ കൺവിക്ഷൻ ശരിയാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്. ക്ലിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇത് റോങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് COP28. COP28ൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇന്ത്യ ഒരു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ പ്രോമിനന്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്ത്യ പ്രോമിനന്റ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിൽ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വട്ടം ന്യൂസിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ. സോ ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് എ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഹിയർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി, നൈദർ 1 nor 2 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദിസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോറൽ റീഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ദിസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ബഹാമാസിൽ നടന്ന 1994 നടന്ന ദിസ് UNCCD, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ, UNCBD, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കൺവെൻഷനിൽ, sorry 1 minute. So this ഇന്റർനാഷണൽ കോറൽ റീഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, UNCBDൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 1994 നടന്ന കൺവെൻഷൻ, അതിൽ വന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോറൽ റീഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി COP28. COP28ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതല്ല അത്. സോ നിങ്ങൾക്ക്
it is important that you know the current affairs. Current affairs അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് eliminate ചെയ്യും. Even if you don't know anything about International Coral Reef Initiative, it doesn't matter. Clear? So the answer here is D, neither one nor two. So now we will move on to the 41st question. That is, with reference to the administration of zoos in India, consider the following statements. Central Zoo Authority is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Every zoo in the country is required to obtain recognition from Central Zoo Authority for its operation. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റി, ഡെഫിനറ്റ്ലി സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് അണ്ടറിലാവാനല്ലേ ചാൻസ്? യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു വളരെ വേഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, നോട്ട് extreme statement. And every zoo in the country is required to obtain recognition from CZN. That is also right. The Central Zoo Authority വന്നത് Wildlife Protection Act 1972 ഭാഗമായിട്ടാണ് Central Zoo Authority came into effect. So just go through that act. Central Zoo Authority UPSC പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് Central Zoo Authority. So ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് Central Zoo Authority. So this is also a simple question. Both 1 and 2 is the answer here. Direct question ആണ്, not no need of much the complicated thought process into the avashyilla. It is just a direct question. Now we will move on to the 42nd question, that is, consider the following activities: planting trees to restore forest, adding nutrients to the ocean to stimulate the growth of phytoplankton, injecting aerosols in the stratosphere to reflect a portion of incoming solar radiation. How many of the above activities fall under climate engineering? Climate engineering under ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് question. പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് ടു റീസ്റ്റോർ ഫോറസ്റ്റ്. യെസ്, ട്രീസിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ എന്താ, നമുക്ക് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ദെൻ ആഡിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ഓഷൻ ടു സിമുലേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺ, അതും ശരിയാണ്, അതും ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദിസ് ബൈ ആഡിങ് അയൺ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോലുള്ള കാര്യത്തിലൂടെ ഓഷനിലേക്ക് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ദിസ് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലൂടെ എന്ത് പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് ദർ വിൽ ബി മോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ്. അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ടിങ് എയറോസോൾസ്, അതും that can also be considered as a climate engineering. How? That is, aerosol inject ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ആൽബിഡോ കൂടുതലാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് മോർ സൺലൈറ്റിനെ തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് സി, ഓൾ ത്രീ. ഇതെല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. UPSCന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗും. അതിൽ നിന്നും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എയറോസോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് എയറോസോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് തിന്നിങ് ഓഫ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. UPSC ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഓൾസോ. Now we will move on to the next question, that is the reference to Ramsar Convention on wetlands of international importance. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് Ramsar Convention. Consider the following statements. Ecology Khana National Park in Rajasthan, Loktak Lake in Manipur are the only wetlands from India listed in the Montreux record. Montreux record നമ്മൾ Ramsar Convention related ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് Montreux record. So Montreux record currently ഉള്ളത് there are two wetlands in India, that is Ecology Khana National Park and Loktak Lake. Earlier Chilika Lake was part of the Montreux record, but currently Chilika Lake is not part of Montreux record. So that is right. This particular statement is right. Ecology Khana in Rajasthan and Loktak in Manipur are part of this Montreux record. Then it does not form a component of any UN conventions. That is also right. This Montreux record does not form, it's not a component of any UN conventions. So that is also right. അതും നിങ്ങൾ റംസാർ കൺവെൻഷനെ പറ്റി ബ്രീഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എനി UN conventions. Clear? So this Ramsar convention is not part of any UN conventions. The answer here is C. So this Ramsar convention, അതേപോലെ Rio conventions, that is UNFCCC, UNCBD, UNCCD, all these are important with respect to UPSC. അതെല്ലാം UPSC പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So just go through that initiatives, go through the conventions, go through these conventions. So there are പല type of questions you can expect. Clear? Sometimes UNFCCCനെ പറ്റി, UNFCCന്റെ അണ്ടറിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസീസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം, ഓർ വേരിയസ് കൺവെൻഷൻസ്, വേരിയസ് കോൺഫറൻസസ് അണ്ടർ UNFCCC ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ? ഓർ ദിസ് റിയോ സമ്മിറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം, റിയോ സമ്മിറ്റിൽ ഫോം ചെയ്ത കൺവെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. അതുപോലെ ദിസ് റംസാർ കൺവെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക്, എന്തൊക്കെയാണ് റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർ ഈസ് ഹൈ ചാൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. UPSC സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, ആ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എനഫ് അറ്റൻഷൻ ടു സച്ച് ഏരിയാസ്.
Now we'll move on to the next question, that is 44th question. Adal Bhujal Yojana. It is a central sector scheme for effective groundwater management. Yes, that is central sector scheme. Adal Bhujal Yojana is a central sector scheme for effective groundwater management. പേര് പോലെ തന്നെ ഭൂജൽ, ദിസ് ഭൂജൽ, അടൽ ഭൂജൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആകാം, അതിനാണ് ചാൻസ്. അതേപോലെ അടൽ സ്കീംസ് മോസ്റ്റ്ലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീംസ് ആണ് അടൽ പേര് വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കീം. സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. Then it emphasizes on supply side intervention. No, it is mainly emphasizing on demand side intervention. That is mainly capacity building, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് സപ്ലൈ സൈഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡിമാൻഡ് സൈഡ്, അതായത് ആളുകളെ അവയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി, അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നോട്ട് സപ്ലൈ സൈഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ദിസ് ഈസ് റോങ്. Then it is being implemented only in selected water stressed areas in 4 northwestern states in India. That is also wrong. Selected states ഒന്നുമല്ല, that is most of the western states like Gujarat, Rajasthan, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം 7 states, മെയിൻലി 7 സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 4 northwestern states അല്ല. This particular scheme is being implemented in 7 states in western India. Clear? Western and Southern India, Karnataka is also part of this particular scheme. So here the answer is only one. Only one ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. A is the answer here. So ഇതും you can also, if you know briefly about this അടൽ ഭൂജൽ യോജന, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി തെറ്റാകാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ചാൻസ്. 4 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം ഇറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 4 സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം. നോ, ദർ ഇസ് ലെസ് ചാൻസ്. ഇത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്കീമാണ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? So this is also wrong. Then supply side intervention എന്ന് പറയുന്നത് it is not supply side, mainly demand side. That is ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സപ്ലൈ സൈഡ് ഇസ് വെരി, സപ്ലൈ സൈഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് ഒരു നാരോ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആയിരിക്കാം. ഡിമാൻഡ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ റിക്വയർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫോർ ദെയർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സപ്ലൈ സൈഡിൽ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്തിട്ട് ദർ ഇസ് നോ യൂസ്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് വെയർ വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ്. ആളുകൾ വെറുതെ ബോർവെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് ബീങ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അൺനെസസറിലി. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് നീഡ്സ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി അഡ്രസ്ഡ്. It should be, there should be proper, government should ensure that it is not exploited, groundwater is not exploited. So here the answer is 1 only. Now we will move on to the 45th question, that is consider the following conventions related to the protection of environment. Environment protection വേണ്ടിയുള്ള കൺവെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? UNCBD, UNCCD, UNFCCC, മീനാമത കൺവെൻഷൻ. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവയൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിലെല്ലാം UNGF ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. GF ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കൺവെൻഷൻസ്? all the 4 conventions are being funded by GF. ക്ലിയർ? സോ ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. GF എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത്? GF was formed as part of this റിയോ കൺവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് GF ഫോം ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? So that's also very important that you have to go through the GF ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടിങ് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് GF. Now we'll move on to the next question, that is tipping point. What does the tipping point commonly refer to? അതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. That is, it's a point where it is a critical threshold leading to irreversible and significant changes. This is also a direct question. Or a tipping point in the sense there is some change is happening and that is irreversible. We won't be able to come back. So that is, idum valare direct question aanu. This is if you can linguistically deduce, language proper ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് linguistically deduce ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is a critical threshold leading to irreversible and significant changes in the environment. That is irreversible changes വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is an ecological tipping point. There is no comeback. Clear? So that is, ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Just require basic understanding and basic application of your logic and reasoning. The next question is 47th question, Banni grasslands in Gujarat. ഇതിൽ ബണ്ണി hosts unique coexistence of wetlands and grasslands within its boundaries. Yes, അത് ശരിയാകാനല്ലേ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ബണ്ണി ഗ്രാസ്ലാൻഡ്, ബണ്ണി host
unique coexistence of wetlands and grasslands. Yes, wetlands and grasslands in coexistence undavan chance undu. Yes, the Maldari community rears bunny buffaloes in the region. Maldari community is a famous community in the bunny grassland region of Gujarat. Then it hosts halophytic graminoids. Graminoids are basically grass, a particular kind of grass. It is salt tolerant grass. This bunny grasslands is mainly saline conditions on the. So in that particular condition, these salt tolerant plants, mainly grass, is growing. So this answer here is all three. Then നിങ്ങൾക്ക് basic understanding ആണ് bunny grasslands നെ പറ്റി ന്യൂസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്, ഗുജറാത്തിലെ bunny grasslands നെ പറ്റി. So this is ഇതും UPSC ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. This bunny grassland mainly wetlands ഉണ്ട്, grassland ഉണ്ട് അവിടെ. So it's both grassland and wetland is present there. So the answer here is all three. All the three statements are correct. So the previous year ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് bunny grasslands. Clear? Now we'll move on to the next question, that is 48th question. Ecologically sensitive zone, eco-sensitive zones. Ministry of Environment, Forest and Climate Change declares the areas eco-sensitive zones. That is right. 10 kilometer buffer to National Parks, Wildlife Sanctuaries പോലുള്ളതിന് 10 kilometer buffer കൊടുക്കണമെന്ന് Environment Protection Act പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Environment Protection Act, EPA 1986, Environment Protection Act 1986 in under there is it has mentioned eco-sensitive zones should be there after the national parks and protected areas in Shesham. There should be an eco-sensitive zone of minimum 10 kilometers. The major hydroelectric projects are prohibited. Yes, eco-sensitive zones this extremely development activities like extreme development activities and infrastructure projects are not allowed. So this is right. Then rainwater harvesting and organic farming methods are permitted. That is right. So the answer here is all three. Only three ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് മൂന്നും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, വളരെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലോജിക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, EPA പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ EPA. EPA ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. UPSC പലവട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചോദിച്ച ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് ആണ് EPA എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് EPA. Then now we'll move on to the next question, that is 49th question. This genetic diversity refers to variation of genes within a species. Yes, that is right. Gene varuna variation ആണ് genetic diversity. Species diversity refers to number of different species in a defined area. Genetic diversity makes it possible for species to adapt to environmental conditions. That is also right. Genetic diversity വരുമ്പോൾ എന്താണ്, when there is genetic change, for example, one organism will gain some resistivity to certain environmental stress factors. Okay, so there is gene and there is evolution is becoming possible through our genetic changes. Clear? So this gene where the changes are very essential to adapt to environmental changes. Environmental changes not adapt yet. There are some genetic changes happening in us. Clear? So that is also right. ഇത് മൂന്നും വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എന്താണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, എന്താണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ദ ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ഓൾ ത്രീ. യു റിക്വയർ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. Such questions I am not going to explain it in a detailed manner. It require only basic understanding. Next is biodiversity hotspots contain at least 30,000 species. That is wrong. 1,500 vascular species. That is a criteria for biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot criteria നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ 1,500 വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് എൻഡമിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ 70% ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജൻസ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 70% റീജൻസ് ഷുഡ് ബി വാട്ട് ലോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഷുഡ് ബി ത്രെട്ടൻഡ് ഓർ ഒറിജിനൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് 70% ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകണം. It must have lost at least 70% of the original habitat. That is right. The first statement is wrong. 1,500 vascular plants endemic ആകണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. Then out of all the hotspots in the world, only 2 are located in India. That is also wrong. No, 4 hotspots are located in India. ഏതൊക്കെയാണ്? There is Western Ghats, then there is Himalayan, then we have Indo-Burma, then there is Sundaland. ഈ 4 ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഹിമാലയാസ്, ഇൻഡോ-ബർമ, സണ്ടാലാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ്. So 4 biodiversity hotspots, not 2. So the third one is also wrong. Now we will move on to the 51st question. So here the answer is only one ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ.
1 ഉം 3 ഉം wrong ആണ്, 2 മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ. 51st question, that is Gindi National Park. പറ്റിയാണ് question. This is a tropical dry evergreen forest located in Tamil Nadu. That is right. Tropical dry evergreen forest located in Tamil Nadu. Gindi National Park is in Tamil Nadu. This national park receives rainfall in summer and winter. Yes, there is southwest monsoon as well as northeast monsoon. Both these monsoons provide rain to the Tamil Nadu coast. Tamil Nadu region, ഈ രണ്ട് monsoon, that is southwest monsoon as well as northeast monsoon. Southwest monsoon, അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന retreating northwest monsoon is also giving rain to the Tamil Nadu region here in the Gindi National Park. So the second sentence is right here. Then the national park is home to black bucks and tortoises. That is also right. അതും ഒരു simple statement ആണ്. Black buck national park is also there in Tamil Nadu. So this black bucks in the presence ഉണ്ടാവാനുള്ള chance is there. So here the answer is 3. All 3 is the answer. That is a tropical dry evergreen forest located in Tamil Nadu. അതേപോലെ rainfall is both rainfall കിട്ടുന്നുണ്ട്. Then black bucks and tortoises are also there. So the answer here is C, all 3. Now we will move on to the 52nd question. National level Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 ആണ് question. അതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഏതാണെന്നാണ് question. So this the ministry is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. ഇതും നിങ്ങൾ you require basic understanding regarding different acts. അതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഏതാണ്? For example, Wildlife Protection Act, Ministry is MOEFCC. അതേപോലെ Forest Rights Act, Ministry of Tribal Affairs. So അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടുകൾ അതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രീസ് ഏതാണ്? യു റിക്വയർ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, റിക്വയർ ദ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മിനിസ്ട്രീസ്. So here Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. The ministry is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. This Prevention of Cruelty to Animals Act ന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് this Animal Welfare Board ഫോം ചെയ്തത്. Animal Welfare Board. So അങ്ങനെയുള്ള agencies formed under a particular act, that is also required. You have to go through that also. So the answer here is C. This is factual. If you know the fact, you can answer it. Clear? Then greenhouse gas bulletin is released by. This is also direct question, factual question. ഇതും ഗ്രീൻഹൗസ് ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഏജൻസി ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ജനറലി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റഡീസ്. This World Meteorological Organization generally conducts this research and studies related to this presence of greenhouse gases, climatic conditions, climate change. പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് this bulletin, that is releases this particular analysis. അവർ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡേറ്റ ഉള്ളൊരു റിലീസസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ. അതാണ് ദിസ് വേൾഡ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റിൻ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പർട്ടിക്കുലർ reports or journals or this reports published by certain agencies like World Meteorological Organization, that is important. UPSC ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റിൻ വേൾഡ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതും ഫാക്ച്വൽ ആണ്, പക്ക ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് യു നോ ദ ഫാക്ട് യു ക്യാൻ ആൻസർ. ബട്ട് അതർവൈസ് ഓൾസോ ദിസ് IPCC ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റിൻ we haven't heard with respect to IPCC. IPCC ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് IPCC പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ദിസ് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് IPCC ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, നോട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ബുള്ളറ്റിൻ. ദെൻ UNFCCC ഓൾസോ ഡസൻ റിലീസ് സച്ച് ജേർണൽസ് ഓർ ആർട്ടിക്കിൾസ്. അത് UNFCCC റിലീസ് ചെയ്യാറില്ല. ജനറലി കൺവീൻസ് ദിസ് കോൺഫറൻസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺഫറൻസ് കൺവീൻസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് UNFCCCൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ UNEP ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇറക്കാന്നുള്ളതല്ല UNEPൻ്റെ റോൾ. ജനറലി ദേ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏജൻസി ആയിട്ടാണ് UNEP കൂടുതലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ വേൾഡ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ആപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് B. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് യു നോ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ്. സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ 54th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2021 പറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. It's a biennial report, that is right, but it is not released by Botanical Survey of India. It is released by Forest Survey of India. FSI ആണ് ISFR release ചെയ്യുന്നത്. This is also basic question, basic understanding with respect to the India State of Forest Report. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. Then Arunachal Pradesh recorded a net increase in forest cover with respect to previous reports. No, that is also wrong. Arunachal Pradeshil net decrease ആണ് ഉണ്ടായത് ഫോറസ്റ്റ് കവറിൽ. This is not right. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് India State of Forest Report 2023 ഇറങ്ങുമ്പോൾ just go through the important provisions of India Forest Report. അതിൽ important provisions എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക.
വേരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് കൂടിയത്, ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് കുറഞ്ഞത്, അതേപോലെ തന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ കൂടുതലുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കുക. ക്ലിയർ? Then Goa has the largest percentage of geographical area under forest cover. No, that is also wrong. The largest percentage forest cover ഉള്ളത്, that is Mizoram, not Goa. So അതും തെറ്റാണ്. So here the answer is D. All the options here are wrong. On യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിലാണ്. സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മിസോറാമിലാണ്. So here the statement is, third one is also wrong. Here answer is D, none. ഇതിലെല്ലാം തെറ്റാണ്. All the three options are wrong here. Now we will move on to the 55th question, that is Earth's biodiversity. About 70% of the recorded species are plants. No. ഇതും ബേസിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മോഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എർത്ത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്പീഷീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. 70% ആനിമൽസ് ആണ്, നോട്ട് പ്ലാന്റ്സ്. Then among animals, the most rich taxonomic group are insects. That is right. Insects ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. More than 50% insects ആണ്. Then the number of fungi species in the world are more than the total fishes, amphibians and reptiles and mammals. That is also right. Fungi species is more compared to the fishes, amphibians and reptiles. So here the answer is B, only 2 ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. This is also direct and factual question. Direct question ആണ്. ഇതിലും ഒരുപാട് thought process ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. If you know the basic concepts, you will be able to easily answer this question. Clear? Basics ആണ് you have to build. Then now we will move on to the 56th question, that is ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ്. ഇതിൽ ഈവിൾ ക്വാർട്ടർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈവിൾ ക്വാർട്ടർ ഇതും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഈവിൾ ക്വാർട്ടർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. These are the 4 threats that biodiversity is facing. 4 important threat that biodiversity is facing. That is habitat loss and fragmentation, then over exploitation, co-extinction, alien species invasion. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാർ എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഈസിലി എലിമിനേറ്റ്. ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. വളരെ റെയർ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്ട്രീം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വാർ. ദർ ആർ വാർ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്കെയില് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സച്ച് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. ക്ലിയർ? ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇഫ് യു എലിമിനേറ്റ് വാർ ഇറ്റ് സെൽഫ് will be able to 50-50 ലേക്ക് എത്താം. Sorry. If you eliminate war, you can eliminate this 6 all options, eliminate and you can reach 50-50. So here the answer is C, 1, 2, 4 and 5, that is habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. It is basic understanding. It is given in our handout also. This island environment handout, this all these, most of the questions direct from our handout. Clear? Then 57th question, that is consider the following statements with respect to biosphere reserves. Biosphere reserves are designated under Man and Biosphere Program of UNESCO. That is right. Biosphere reserves are designated under the Man and Biosphere Program of UNESCO. The main functions of biosphere reserves are conservation, economic development and logistics support. Main function of biosphere reserve is conservation, economic development and logistics support. Yes, അതായത് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? That is harmonious relationship between human beings and biosphere. So that is right. Then scientific research activities can be carried out inside core areas. That is also right. Core areasil allowed ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആണ്. No other activities are allowed inside core areas. ഇതും വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If you have basic understanding, ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. Then critical tiger habitat is defined under Wildlife Protection Act. This is right. Critical tiger habitat Wildlife Protection Act under ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈഗർ ഹാബിറ്റാറ്റ്, that is critical tiger habitat. Then another critical wildlife habitat. ഇതും UPSC previously ചോദിച്ചാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പറ്റി. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് UPSC ചോദിച്ചാണ്. ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട്, ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് അണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട്. Then informed consent of Gram Sabha is required for declaration of critical wildlife habitat. Gram Sabhന്റെ കൺസെന്റ് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is right. The consent of Gram Sabha is required. So
ഇതിലും all the statements are right, all three are answered. This is the importance of Forest Rights Act, അതേപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, യു പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് യു പി എസ് സി എടുത്തെടുത്ത് പലവട്ടം പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതും ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഇത് വളരെ ബേസിക് കാര്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈഗർ ഹാബിറ്റാറ്റ്, അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് all three. Now we will move on to the 59th question, that is, consider the following statements with respect to Biodiversity Act 2002. According to the Act, biodiversity heritage sites are declared by the state government. This Biodiversity Act in under there is a provision to declare biodiversity heritage sites. ഈ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. അതും ആ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. This statement is right. One is right. Then local people and communities of an area will require permission of Biodiversity Management Committee to use biological resources for medicinal purposes and research. No, this is wrong. According to the Biodiversity Amendment Act, this Biodiversity Management Committee, there are some exemptions that this local people does not require the permission of Biodiversity Management Committee. That is, there is a three-tier structure envisaged by the Biodiversity Authority Act: National Biodiversity Authority, State Biodiversity Boards, and Biodiversity Management Committee at the local level. Clear? This is the three-tier structure. The Biodiversity Management Committee under there is no requirement for the local people to seek permission. Local people ne permission avashyamilla for using the biodiversity. Clear? So here the answer is one only. That is, state government declares biodiversity heritage site. For example, in Kerala there is Ashramam. Ashramam in Kerala is a biodiversity heritage site declared by the state government. Clear? So that is biodiversity heritage site. So idum noka Biodiversity Act, just go through the important provisions of the act. Now we will move on to the 60th question, that is, ocean acidification is the process in which seawater becomes more acidic because of the excess carbon dioxide it is absorbing from the atmosphere. That is right. Carbon dioxide in ocean absorb ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? There will be formation of carbonic acid. Carbonic acid form ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Ocean acidification എന്ന് പറയുന്നത്. Ocean absorbs about 70% of the carbon dioxide that is released in the atmosphere. That is an extreme statement. Extreme statement. Just go through. Just a statement is ശ്രദ്ധിക്കുക, 70% carbon dioxide ഓഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ട്രീസും ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും അതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ 70% കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ക്ലിയർ? സോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. സോ ഈ ആൻസർ ഈസ് സി. 1 ഈസ് റൈറ്റ്, 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ. Clear? That is also a simple and direct question. Now we will move on to the 61st question. Detritus food chain. With respect to detritus food chain. Detritus food chain is based on autotrophs energy capture initiated by grazing animals. ഇത് NCERTയിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ ദിസ് detritus food chain begins from detritivores അല്ലെങ്കിൽ detritus, ഡെഡ് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ detritivores നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഡിട്രിറ്റിവോർസിന് സ്വന്തമായിട്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഡെഡ് മാറ്ററിൽ എവിടെയാണ് എനർജി വരുന്നത്? ദിസ് ഡെഡ് മാറ്റർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എനർജി ഫ്രം ദ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എനർജി ക്യാപ്ചർ. അതായത് ദിസ് ഡെഡ് മാറ്റർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എനർജി ഫ്രം വെയർ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ക്യാപ്ചർ എനർജി. ആ എനർജിയാണ് ഡെഡ് മാറ്ററിലുള്ളത്. ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഡിട്രിറ്റിവോർസ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ NCERT. പക്ഷേ UPSC ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം NCERT. ഇറ്റ് ഈസ് autotrophs in energy capture ആണ്. That is energy captured and stored by the autotrophs. That is finally used by the detritivores. Because when these autotrophs die, these detritivores will make use of this captured energy. So that is right. Then it involves the decomposition of organic waste and dead matter received from grazing food chain. It involves the decomposition of organic waste and dead matter received from grazing food chain. That is also right. അത് വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിട്രൈറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി knowing that second statement is right. The first statement is a direct statement from the NCERT. Clear? So the answer here is C, both 1 and 2. ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, ബട്ട് you use your logic, autotrophs in energy capture initiated by autotrophs and grazing animals. Grazing animalസിലുള്ള എനർജി, അതിൽ ഓട്ടോട്രോഫ്സിലുള്ള എനർജി ക്യാപ്ചേർഡ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഫൈനലി ഡിട്രൈറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് എനർജി ക്യാപ്ചേർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് എനർജി. ക്ലിയർ? So now we will move on to the 62nd question, that is, consider the following statements with reference to wetland conservation.
Wetlands declared under Wetland Conservation and Management Rules 2017 can include man-made water bodies. No, this is wrong. Man-made water bodies illa, human-made water bodies like paddy field, adevole this river channels, paddy fields, human-made water bodies, aquaculture, ഇതൊന്നും വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല. റിവർ ചാനൽസ്, പാഡി ഫീൽഡ്സ്, അക്വാകൾച്ചർ പോണ്ട്സ്, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇതൊന്നും വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് റോങ്. Cannot include man-made water bodies. It gives state governments the power to declare wetlands. That is right. State governments wetlands declare ചെയ്യാനുള്ള power ഉണ്ട്. So that particular option is right. So ഇത് നിങ്ങൾ wetland management rules briefly you studied during biodiversity module പഠിക്കുന്നതാണ് wetland management rules also. So അതും just direct question ആണ്. These statements are direct statements. Okay. Now we will move to the 63rd question, that is Nagoya Protocol. Nagoya Protocol, this protocol seeks to protect biological diversity from the potential risk posed by living modified organisms. Living modified organisms you always associate it with Cartagena Protocol. So this is wrong. Cartagena Protocol ആണ് living modified organisms in the risk ne patti deal ചെയ്യുന്നത്. This Nagoya Protocol is related to access and benefit sharing. So this is wrong. Then it establishes a biosafety clearinghouse to facilitate information exchange. That is also associated with Cartagena Protocol. Cartagena Protocol ആയിട്ട് associated ചെയ്താണ് അതും. So you just go through the protocols, that is Cartagena Protocol, Nagoya Protocol, related to UNCBD, United Nations Convention on Biodiversity, ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് നോക്കുക. ദിസ് കാർട്ടജീന പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു LMO, ലിവിംഗ് മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബയോസേഫ്റ്റി ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നും കാർട്ടജീന പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ വാട്ട്? ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദിസ് ലിവിംഗ് മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് healthy or it is not affecting the particular country to which it is transferred. Clear? That is a importance of a biosafety clearing house. So just go through these protocols, Nagoya Protocol and Cartagena Protocol. Now we will move to the 64th question, that is grey hydrogen, green hydrogen, yellow hydrogen, turquoise hydrogen. This നിങ്ങൾക്ക് proper understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ you will be able to answer it. This grey hydrogen is produced from natural gas അല്ലെങ്കിൽ methane. അതിൽ നിന്നാണ് this grey hydrogen is produced. Grey hydrogen is produced not from electrolysis of water. It is produced from methane, natural gas പോലുള്ള fossil fuels ൽ നിന്നാണ് grey hydrogen produce ചെയ്യുന്നത്. Green hydrogen is produced from electrolysis of water. Electrolysis of water ൽ നിന്ന് produce ചെയ്യുന്ന green hydrogen ആണ്. Green ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത്? That is without any emission. This fossil fuel is not green hydrogen. The green നമുക്ക് ഒരിക്കലും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Green hydrogen something it will be beneficial to the environment without any emission ഉള്ളതായിരിക്കും green hydrogen. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും fossil fuel ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ സോഴ്സ്. So നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 2 can be easily eliminated. Grey hydrogen is using fossil fuels. Green hydrogen is produced out of electrolysis of water. So ഇത് രണ്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. This yellow hydrogen is right. Solar energy നിന്നാണ് yellow hydrogen produce ചെയ്യുന്നത്. That is right. This sunlight is yellow in color. So അത് നിങ്ങൾക്ക് assume ചെയ്യാം. Turquoise hydrogen is methane pyrolysis. That is also right. Methane pyrolysis is turquoise hydrogen. So here the answer is only 2. Just go through the types of hydrogen. It is important now. The UPSC ചോദിക്കാൻ chance ഉണ്ട് because this hydrogen is gaining significance with respect to energy production. Clear? So this is also a direct question. If you know that particular facts, you can easily answer this question. So you can easily eliminate this second one. And second one അറിയാമെങ്കിൽ grey hydrogen and this interchange ചെയ്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. You can just use your logic and understand. പിന്നുള്ളത് yellow also you can അത് ശരിയാകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ because കളർ വെച്ചിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Yellow solar energy. Turquoise hydrogen is methane pyrolysis. That is right. So here you just need some bit of factual knowledge also here. Next we will move on to the 65th question, that is Great Green Wall Initiative. This Great Green Wall Initiative നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. This climate change പഠിക്കുന്നതാണ് Great Green Wall Initiative. It is an initiative part of the UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് Great Green Wall Initiative. ഇതിൽ it is project led by African Union, not UNEP. African Union's project ആണിത്. So this is wrong. Then it aims to provide economic opportunity, food security and climate resilience. That is right.
2 only is the answer here. This direct question and factual question, and it is also there in our handout. It is also taught in classroom. This is basic കാര്യമാണിത്. UNCCD's initiative by the African Union. African Union's ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് this Great Green Wall Initiative to address the desertification, combat desertification in African region. Ozone depletion, ഇതിൽ Arctic region, Antarctic region ozone depletion കൂടാനുള്ള reason എന്താണെന്നാണ് question. That is, the answer is D. Significant denitrification occurs each winter in Antarctica and only for occasional winters in Arctic region. The denitrification process is very essential for the ozone depletion. Ozone depletion process, denitrification എന്ന് പറയുന്ന ഒരു important കാര്യമാണ്. How, that is, this nitrous oxides, presence of nitrous oxides is very important for formation of HNO3 formation, presence of nitric, that is NOx, nitrogen oxides will get denitrified and become nitrogen. Nitrogen ആയിട്ട് form ചെയ്യും. And this nitrogen presence, this nitric oxide presence ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? That is, this chlorine will again form ClO2. ClO2 ആയിട്ട് form ചെയ്ത് chlorine will become again stable ആയിട്ട് മാറും. Clear? But we require this chlorine, free chlorine is required for ozone depletion. So denitrification നടന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? This nitrogen oxides won't react with chlorine. Nitrogen oxides react with chlorine. Chlorinate react ചെയ്തിട്ട് ClO2 form ചെയ്യും. That is stable. It won't, this chlorine won't react with ozone. ഈ chlorine ozone ആയിട്ട് react ചെയ്യില്ല. It is stable reservoir ആയിട്ട് മാറും ClO2. പക്ഷെ denitrification നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Denitrification നടന്നാൽ this nitrous oxide will become nitrogen ആയിട്ട് മാറും. Nitrogen is stable. It won't react with chlorine. Only these nitrous oxides will react with chlorine to form ClO2. But we require free chlorine for ozone depletion. Ozone depletion, free chlorine ആണ് വേണ്ടത്. Clear? Free chlorine is, when there is free chlorine, it will lead to ozone depletion. This chlorine will deplete ozone. Ozone will destruct ചെയ്യും. Clear? But this nitrogen oxides in the presence ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? This chlorine will form ClO2. ClO2 ആയിട്ട് മാറി chlorine stable ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും. It won't react with ozone. But when this nitrogen oxide is denitrified and when it becomes nitrogen, it will not affect this chlorine. Chlorine free ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. That chlorine will go on depleting ozone. So in the case of Antarctic region, this significant denitrification occurs each winter. Winter denitrification occur ചെയ്യും. And എന്ത് സംഭവിക്കും? Denitrification കാരണം എന്ത് പറ്റും? This chlorine will remain as such. Chlorine ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. That free chlorine will go on depleting ozone. Otherwise denitrification സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? This denitrification സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ there will be, this chlorine will react with nitrogen oxides and form ClO2. ClO2 form ചെയ്ത് stable ആയിട്ട് മാറും. That ClO2 is not reactive. It won't adversely affect the ozone layer. Ozone layer നെ affect ചെയ്യുന്നത് chlorine മാത്രമാണ്. ആ chlorine ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ there should not be presence of nitrogen oxides. Nitrogen oxides ഉണ്ടെങ്കിൽ chlorine won't be there. Free chlorine won't be available. Clear? So here the answer is D. Significant denitrification occurs each winter in Antarctic and only for occasional winters in Arctic region. Clear? I hope it is clear. That is, it is basically associated with the presence of nitrogen oxides. Nitrogen oxides ഉണ്ടെങ്കിൽ free chlorine ഉണ്ടാവില്ല. Nitrogen oxides ഉണ്ടെങ്കിൽ chlorine ആയിട്ട് nitrogen oxide react ചെയ്തിട്ട് ClO2 ഫോം ചെയ്യും. ക്ലോറിൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിനെ ഡീനൈട്രിഫൈ ചെയ്താൽ there will be presence of free chlorine because this nitrogen gas won't be reacting with chlorine. So chlorine will be available in a plenty. So it will react with ozone and deplete the ozone layer. So here the answer is D. Next is regarding tiger reserves and river basin. Veerangana Durgavati, it is Narmada river basin, that is right. Ramgarh Vishtari, that is Chambal, is right. Dholpur Karavali, Kosi is wrong. Why? Because this Dholpur Karavali is in Rajasthan, Kosi is in Bihar. So this is wrong. This random. Only chance is very less. So this require factual knowledge. Factual knowledge ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് answer ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Otherwise you just have to leave it. Or you should have a basic understanding, that is Dholpur Karavali is in Rajasthan, Kosi is in Bihar എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ you'll be able to. Or this Dholpur Karavali എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. That is in Rajasthan. So here the answer is only two pair. Veerangana Durgavati, Narmada is right. Ramgarh Vishtari is in Ramgarh Vishtari river basin is Chambal, that is also right. Clear?
So here the answer is only 2 pairs. Next we'll move on to the 68th question. Artificial downwelling, deep sea storage, ocean alkalinity enhancement, iron fertilization, microalgae cultivation. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓഷൻ കാർബൺ സെക്വിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡൗൺവെല്ലിംഗ്, ഒബ്വിയസ്ലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡൗൺവെല്ലിങ്ങിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ലെയർ വിൽ അബ്സോർബ് more carbon dioxide. More carbon dioxide, surface layer will start to absorb. Clear? After this downwelling, artificially human interference lode this downwelling is done. The surface layer water will be moving downwards and this bottom water will move up. Clear? This downwelling process lode there will be growth of what that the surface water can absorb more carbon dioxide. കൂടുതൽ carbon dioxide absorb ചെയ്യും. അതേപോലെ there will be this phytoplanktons will also absorb more carbon dioxide. Then deep sea storage. Yes, carbon dioxide can be stored in deep sea. Deep sea store ചെയ്ത് വെക്കാം. അതും carbon sequestration process ആണ്. Ocean alkalinity enhancement. Alkalinity enhance ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും? That is more carbon dioxide will react with ocean water and this എന്ത് സംഭവിക്കും? That is more carbon can be sequestered. Otherwise the ocean will become more acidic. Acidic ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ this carbon sequestration will reduce. Carbon store ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറയും. പക്ഷേ when we enhance the alkalinity, the ability of ocean to absorb more carbon dioxide will increase. Then iron fertilization. Iron fertilization will എന്ത് സംഭവിക്കും? That is by enhancing the iron presence. The iron is a trace metal and by enhancing the presence of iron, the phytoplankton growth will enhance. Phytoplankton growth enhance ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? More carbon dioxide will be taken up by the phytoplanktons. So that is also an ocean carbon sequestration technique. Microalgae cultivation. Yes, microalgae also will absorb more carbon dioxide. So that is also carbon sequestration. Carbon sequestration is UPSC's favorite topic. Carbon sequestration, climate engineering, ഇതെല്ലാം favorite topic ആണ്. Carbon is UPSC's oxygen. So just go through this carbon related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. So that is all 5 is the answer here. Then tolerant crops, laser land leveling, deficit irrigation. ഇതിൽ ഏതാണ് climate resilient agriculture? So tolerant crops, yes. Water tolerant അല്ലെങ്കിൽ drought tolerant ആയിട്ടുള്ള crops, കുറച്ച് വാട്ടർ മതി for them to survive. That is climate resilient agriculture. Yes, climate change വരുമ്പോൾ അതിനെ എന്താണ് അതിനോട് തടുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന type of agriculture. That is climate resilient agriculture. Tolerant crops, yes, that can be considered as a climate resilient form of agriculture. Laser land leveling. Laser technology യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലാൻഡിനെ പ്രോപ്പർ ലെവൽഡ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ എന്താണ് ഗുണം? ദർ ഇസ് റൺ ഓഫ് വാട്ടർ എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ യൂസേജ്. പ്രോപ്പർ വാട്ടർ യൂസേജിലൂടെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു എവറി ക്രോപ്പ്, എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തും. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ഡെഫിസിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ, there won't be much usage of water, only proper required water will be provided. That is deficit irrigation. So adum that can also be considered as an example for climate resilient agriculture. Idum direct question ആണ്, simple logic use ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then 70th question, G7 Climate Club aims to help developing nations to cut down on their industry emissions and curb the widespread climate crisis. G7 Climate Club. So ഇതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ത്യ ഇസ് എ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ്. ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ക്ലിയർ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ്, അതിൽ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് എ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ G7 Climate Club. ആൻസർ ഈസ് 1 only here. 1 is just a general statement, vague statement ആണ് 1. 1 is right. It is launched by the German government. German government ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത്. Not India is not a founding member. German government launched it. This is G7 Climate Club. Clear? Please go through the handout of that particular question also. Next question, adaptation fund. Adaptation fund നമ്മൾ basic understanding ആണ് related to while studying Kyoto Protocol പഠിക്കുന്നതാണ് this formation of adaptation fund. Clear? So it was established to finance concrete adaptation projects and programs in developing countries which are parties to the Kyoto Protocol. That is right. Then it is financed with the share of proceeds from the Clean Development Mechanism project, activities and others sources of funding. Yes, that is also right. Clean Development Mechanism project, that is also related to Kyoto Protocol. Kyoto mechanisms ആണ് Clean Development Mechanism, emission trading, അതുപോലെ joint implementation, അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ്. ഇതിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഫണ്ടിങ് വരുന്നത്. It is the world's largest climate fund. No, that is wrong. World's largest climate fund is Green Climate Fund. Green Climate Fund ആണ് world's largest climate fund. So this is wrong. This is
This is also basic understanding. You require understanding regarding adaptation fund, global environment facility, green climate fund പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. Clear? Next is, we'll move on to 72nd question, that is heat waves. Heat wave is a period of abnormally high temperatures, more than the normal maximum temperature, that occurs during the summer season. Yes, that is right. Heat wave എന്ന് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത്. In India, heat wave need not be considered till maximum temperatures of a station reaches at least 40 degrees Celsius for plains and 30 degrees Celsius for hilly regions. That is also right. Hilly regions minimum 30 degrees Celsius വരണം. അതേപോലെ പ്ലെയിൻ റീജൻസിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അതായത് ഇന്ത്യൻ മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആണ് ഈ ഹീറ്റ് വേവ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് സി. ഇതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു വിൽ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും വരാതെ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹീറ്റ് വേവ് കണ്ടീഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും വരാതെ ഹില്ലി റീജിയൻസിൽ ഹീറ്റ് വേവ് കണ്ടീഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 73rd ക്വസ്റ്റ്യൻ. India is the first nation in the world to announce a definition of green hydrogen. First nation is an extreme statement. ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസിലുണ്ടാവും, അത് പലവട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ടു ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു അനൗൺസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ പല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ് ഫസ്റ്റ് നേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ്സ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ടു ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ produced in India must have well-to-gate emissions of no more than 2 kilogram carbon dioxide equivalent per kilogram of hydrogen produced. അതായത് 1 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് 2 കിലോഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമേ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇക്വലന്റ് ഓഫ് എമിഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അതായത് വെൽ ടു ഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ 2 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് എമിഷൻ ഇക്വലന്റ് 2 കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ കൂടുതൽ എമിഷൻ വരാൻ പാടില്ല. ദറ്റ് ഈസ് while producing green hydrogen. Per kilogram hydrogen produce ചെയ്യുമ്പോൾ more than 2 kilogram carbon dioxide emission ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. So here the answer is 2 is right, 1 is wrong. 1 നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 is bit confusing but 2 is also right. Clear? 2 മാത്രമേ ഇതിൽ ഡൗട്ട് തോന്നുള്ളൂ. 2 കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഇക്വലന്റ് വരെ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഫാക്ച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫ്യൂസിങ്. 1 you can eliminate easily. 50-50ലേക്ക് എത്താം. Then you have to use your factual knowledge to answer that question. Clear? So the government is promoting hydrogen, National Green Hydrogen Mission. All these missions are very important. National Green Hydrogen Mission. Just go through that mission. That is important. Signal green hydrogen is government is promoting lately in ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is important. So just go through that. We'll move to the 74th question. That is e-waste management rules 2022. CPCB will conduct random sampling of electrical and electronic equipment. Conduct ചെയ്തോട്ടെ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. That is perfectly fine. CPCB can conduct random sampling of electrical and electronic components. E-waste management rules ന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. It's perfectly fine. Then rules mandate the reduction of hazardous substance including lead in the manufacturing of electronic equipment. അതും ശരിയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Mandates to reduce what? Hazardous substances. Hazardous substances കുറയ്ക്കണം എന്ന് this particular act പറയാം. That is obviously it's perfectly fine. That is these products has to reduce hazardous substances. Then e-waste apply to radioactive waste. That is wrong. Radioactive waste e-waste ന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. അല്ല, radioactive waste is separate atomic waste. There are separate rules regarding atomic waste. Atomic Energy Act is there. That is dealing with radioactive waste, not e-waste. E-waste ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും radioactive waste നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So this is 1 and 2 is the answer here. 3 can easily be eliminated. Clear? Radioactive waste is dealt by the Atomic Energy Act 1962. Clear? So now we will move on to the 75th question, biosparging.
The method of injecting pressurized air or gas into contaminated area to increase in situ aerobic bacterial activity is known as biosparging. In biosparging, only carbon dioxide and clean air are vented and no volatile organic compounds. The bioventing in the definition is bioventing. It is not biosparging. So this is our handout biosparging and bioventing and all these are given. This is wrong. Here statement 1 is the only right statement, statement 2 is wrong. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Bioventing ilana, that is carbon dioxide and clean air are vented and no volatile organic compounds are present. In the case of biosparging, pressurized air is air or gas into a contaminated area to increase the in situ aerobic biological activity. Biosparging. Clear? Next is sky glow, clutter, glare, trespass are the components of which of the following pollution? Sky glow. Glow എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഗ്ലെയറും ലൈറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിമ്പിൾ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് റീസെൻ്റ്ലി. ക്ലിയർ? സോ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് വരാറുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ ഈസ് ടേക്കിംഗ് മെഷേഴ്സ് ടു അഡ്രസ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് നൊക്ടേണൽ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് സ്പീഷീസിനൊക്കെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് അഡ്വേഴ്സ്ലി. ക്ലിയർ? So we'll move on to the next question, that is 77th question. Eye irritation, respiratory disorders, skin burn, hair loss, irritation to skin. How many of them are unlikely causes, unlikely consequences of acid rain on human health? ഇതിൽ unlikely consequences ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ that is eye irritation is a possibility. സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ അൺലൈക്ലി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഇറിറ്റേഷൻ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആസിഡ് റെയിൻ. Respiratory disorders, by breathing these acid rainന്റെ various fumes, while we breathe it can cause respiratory problems. Hair loss can also be caused when acid rain തലയിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ it can cause hair loss. Irritation to skin, that is also a possibility. But skin burn is an extreme statement. Skin burn സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ that acid should be having that much high concentrated acid ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ skin burn സംഭവിക്കുള്ളൂ. Skin irritation will happen, skin burn will not happen because of acid rain. So the unlikely consequence is one skin burn can be eliminated. Skin burn won't happen. Skin burn is an extreme statement. Clear? So ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൽ you can easily eliminate one of the options. None എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതിൽ. നൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയേനെ സ്കിൻ ബേൺ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ. യു ക്യാൻ ഈസിലി ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. Then 78th question, polyvinyl chloride. Vinyl chloride occurs naturally and it is used primarily to make polyvinyl chloride. No, it is not naturally occurring. Naturally occurring അല്ല vinyl chloride. This chemical, artificially produced ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലാണ് vinyl chloride എന്ന് പറയുന്നത്. So this is wrong. Then second statement is that is polyvinyl chloride is one of the most environmentally damaging plastics. Yes, that is right. അതിന് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. PVC, polyvinyl chloride, is one of the most environmentally damaging plastics. Then resin is the main component in the production of polyvinyl chloride. Yes, that can also be right. Then PVC is crystalline in nature and crystalline in nature. നമ്മൾ കാണുന്ന PVC പൈപ്സ് ഇതൊക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണോ? അല്ല, അതൊരു അമോർഫസ് ഫോമിലാണുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോമും ഇല്ല. ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. Crystalline formula what we see, these PVC pipes or all these things, they are not in crystalline nature. So this is wrong. It is easily combined with other chemicals and substance. No, this is not crystalline in nature, it is amorphous in nature. So this is wrong. So here the answer is only 2 and then the answer. So such substances, this is important. UPSC ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ജനറലി നമ്മൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി, ലൈക്ക് PVC പോലുള്ള നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് UPSC is asking. 79th question, sulfur dioxide. According to the Environment Protection Agency,
The largest source of SO2 emissions are from locomotives. No, this is largest source of SO2 emission is thermal power plants. Power plants are the largest source of SO2 emission. So this is wrong. Then flue gas desulfuration is a crucial process that effectively reduces up to 95% of sulfur dioxide emissions from fossil fuel powered power stations. Flue gas sulfurization. Flue gas sulfurization എന്ന് പറയുന്ന process. It can remove sulfur dioxide. That is right. The correct ആണ്. This process you have to remember. Flue gas desulfurization is a crucial process that effectively reduces 95% of sulfur dioxide emission from fossil fuel power stations. Fossil fuel power stations use ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് flue gas desulfurization. ഇതിൽ flue gasനെ that emitted gas നിന്നും sulfur is removed. Thermal power plants emitted gas നിന്നും sulfur is removed using certain technologies. അതാണ് flue gas desulfurization. So just remember this name ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ആ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 80th question. That is, consider the following statements with respect to lead poisoning. Use of leaded gasoline has significantly increased in the recent times. No, unleaded petrol ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് leaded gasoline. Unleaded petrol, lead ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ gasoline ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this is wrong. Blue baby syndrome, methemoglobinemia. No, this is not associated with lead poisoning. It is associated with nitrate pollution. Nitrates കാരണമാണ് blue baby syndrome അല്ലെങ്കിൽ methemoglobinemia. That is hypoxic condition. The particular babies അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ എന്ത് പറ്റും, ദറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോക്സിക് കണ്ടീഷൻ, ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും because of nitrates. That is methemoglobinemia. So this is also wrong. Lead poisoning can be treated, but any damage caused cannot be reversed. That is right. So here incorrect ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 and 2 are incorrect. Clear? ഇതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് and to the point factual question. Then consider the following statements with respect to ground level ozone. Ground level ozone, it is directly emitted from melting of ice in the polar regions. No, ground level ozone is not directly emitted by any sources. Directed ground level ozone is not emitted. Clear? So it is a secondary pollutant. Secondary, by reaction of various other pollutants, it is formed after various reactions. It is a secondary pollutant, not a primary pollutant. So it is not directly emitted. It is colorless and highly irritating gas. That is right. It is formed through complex interactions between nitrogen oxides and carbon monoxide. Yes, that is also right. Here only 2. It is formed as a secondary pollutant after various interactions of nitrogen oxides and carbon monoxide plus volatile organic compounds. So the answer here is only 2. Then 82nd question, methane alert and response system MARS. Satellite based system to detect methane emission. Yes, that is right. Other methane alert and response system. The satellite based system agan chance ille. Yes, there is chance. To monitor this, we require satellites, mainly greenhouse gases in a monitor, and there are certain satellites. The methane alert and response system, satellite-based system, again there is a chance. So we can, possibility is high. Then this data to action platform was set up as part of UNEP. UNEP set up the platform ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. That is also right. That is UNEP has come up with this particular platform. UNEP and International Methane Emissions Observatory. UNEP's Methane Emission Observatory, International Methane Emission Observatory, part of the UNEP. Then it was launched at the 27th Conference of Parties. This is also right. Yeah, the answer is all 3. The മൂന്നും right statements ആണ്. The factual question ആണ്. If you have understanding regarding this question only, the proper understanding ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Otherwise, just have to leave it. ഷർമൽ ഷെയ്ഖ്, അതായത് ഈജിപ്തിലെ ഷർമൽ ഷെയ്ഖിൽ നടന്ന COP27 ഇത് വന്നത്, ദിസ് മീഥേൻ അലർട്ട് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം. സോ ഇത് ആൻസർ ഈസ് ഓൾ 3. ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് യു ക്യാൻ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ദോസ് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട്, എക്സ്ട്രീംലി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതർവൈസ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ, non 83rd question. Ionizing radiation is a type of lower energy radiation that cannot detach electrons. Yes, that is right. Ionizing radiation ആണ് എന്ത്? It's a type of radiation that has enough energy to separate electrons from atoms or molecules. So the answer is C. Both 1 and 2 is the answer here. Direct question, simple question. Radioactive pollution. 84th question.
International Convention for Prevention of Pollution from Ships, MARPOL Convention. The energy efficiency requirements adopted by IMO in 2011 apply only to ships with specific trading patterns. This is wrong. Only to ships with specific trading patterns. No. Most of the shipsനും അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസിനെല്ലാം ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. That is not only to this. എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഷിപ്സ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺസ്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. അതൊരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്ലൈ ടു ഓൾ ഷിപ്സ് ഗ്ലോബലി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഓർ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റേറ്റ്. എല്ലാ ഷിപ്സിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ദിസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി റിക്വയർമെന്റ്സ്. Annex 4 of the MARPOL എന്നാണ് പറയുന്നത്. No, it is not Annex 4. It is Annex 3. Annex 3 of MARPOL is, sorry, Annex 1 of MARPOL is dealing with pollution by oil. Annex 4 is dealing with sewage. ഷിപ്പിലെ സീവേജ് ആണ് Annex 4 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് Annex 1 is dealing with pollution by oil. സോ UPSC ഇങ്ങനെ ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും യു ജസ്റ്റ് Annex 4 ആണ്. Annex 4 Annex 1 ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. So both these statements are wrong. India is a signatory to the MARPOL Convention. That is right. So here the wrong options are 1 and 2. Clear? ഇതും ഒരു ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Clear? That is energy efficiency requirements adopted by IMO only to ships എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. That is only is an extreme statement. Clear? Now we will move on to the 85th question. That is, which of the following conventions legalized the mechanism of prior informed consent? This is Rotterdam Convention. Prior informed consent is related to Rotterdam Convention. Stockholm Convention is on persistent organic pollutants. 2002 ആണ് Stockholm Convention. Vienna Convention is ozone depletion deal ചെയ്യുന്ന convention. Vienna Convention. Bonn Convention is related to migratory species. Rotterdam Convention is related to prior informed consent of PIC. Prior informed consent of certain chemicals, harmful and hazardous chemicals. 52 chemicals has been listed out by this Rotterdam Convention. So that's the Rotterdam Convention deal ചെയ്യുന്നത്. So there is B is the answer. അതും direct question ആണ്. Then consider the following statements countries: Malaysia, Thailand, Panama, Guyana, Indonesia. How many of the above mentioned countries are a part of UNEP, World Conservation Monitoring Centers, Mega Diversity Centers? ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സെന്റേഴ്സ് എന്നാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ you can eliminate this question. Mega diverse countries part allathu. There is Indonesia and Malaysia are part of the mega diverse countries. 17 mega diverse countries identified by the Conservation International. Adile Indonesia, Malaysia part. These three countries are not part. Thailand, Panama and Guyana. So the answer here is only 3. 3 ആണ് ഇതിന്റെ പാർട്ട്. ഇതിൽ മെഗാ ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രീസ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So how many of the above mentioned countries are part of the UNEP World Conservation Monitoring Centers, Mega Diversity Centers? So this is 17 mega diverse countries ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് easily you can reach the answer. Clear? The Mega Diverse Countries Conservation International has identified certain mega diverse countries. ആ mega diverse countries തന്നെയാണ് UNEP World Conservation Monitoring Center നോക്കുന്നത്. Clear? അതിൽ തായ്ലൻഡ്, പനാമ, ഗയാന പോലുള്ള കൺട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ല. This is Malaysia and Indonesia are part of those mega diverse countries. India is a mega diverse country. US is a mega diverse country. Brazil is a mega diverse country. 17 countries has been identified. Clear? So that is also a direct question, factual question. Then 87th question, exotic species. This direct question are species which are not natural inhabitants of a local habitat but are introduced in the ecosystem. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസിനാണ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When it becomes adverse, when it causes adverse effects, it can be called as invasive alien species. Otherwise, it can be called as an exotic species. Species which are not natural inhabitants. That is exotic species. Adum direct question ആണ്. Basic understanding of biodiversity. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. Then, this is a high altitude wetland complex in India at more than 4,500 meters above sea level. 2 connected lakes പറയുന്നുണ്ട്. One freshwater and other hypersaline. അതേപോലെ the name refers to white salt efflorescence. The local climate is arid glacial meltwater. ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. So it is this particular Ramsar site is Sokar wetland complex in Ladakh. ലഡാക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 4,500 meters above high altitude wetland ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2 connected lakes എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. One is freshwater and hypersaline. Hypersaline conditions, Somari, Sokar, ഇങ്ങനെയുള്ള ലേക്സിനാണ് ഹൈപ്പർ സലൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത്.
Present notable example of two such lakes existing in close proximity. The name refers to white salt efflorescence on the margins of the lake caused by evaporation of saline waters. The salinity is very important. അത് സോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ this ലഡാക്കിലെ ലേക്സിലാണ് salinity that is present. The Soccer wetland complex, which is a high altitude complex in Changtang region of Ladakh. That is the answer here. That is B is the answer. You have to have a bit factual knowledge. If you can, this Soccer, so means lake in Tibetan language. So അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോ ലഡാക്കിലായിരിക്കാം ലഡാക്കിലെ ലേക്ക് ആകാമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. So we will move to the 89th question. Aravalli Biodiversity Park was declared India's first other effective area-based conservation measure sites by IUCN. This is right. IUCN ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. IUCN ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഇത് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി റൈറ്റ് ഓർ മൈറ്റ് ബി റോങ്. പക്ഷേ ഇത് റൈറ്റ് ആവാനാണ് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. Then this statement, Aravalli Greenwald project is an initiative to green the 500 kilometer buffer area. അത് ബിഗ് ഏരിയ ആണ്. അത്രയും ഏരിയ ഗ്രീൻ വാൾ പ്രൊജക്ട്, ഗ്രീൻ വാൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഏരിയയിൽ ടു ബിൽഡ് ദിസ് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസ് കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ. ഇറ്റ് ഇസ് 5 kilometer ബഫർ ഏരിയ ആണ് ഇത് പറയുന്നത്, നോട്ട് 500 kilometer. UPSC ഇങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് തെറ്റിച്ച് തരും. മെയിൻലി ഫാക്ട്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ് ഹിയർ. 2 wrong. Answer is 1 only. This first statement നിങ്ങൾക്ക് this can be so sure that this is wrong. Second statement തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് assume ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് you can take a risk. IUCNന്റെ ആകാനാണ് ചാൻസ്. that is other effective area based conservation measures. Conservation IUCN ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So it can be IUCN. So 1 is the answer here. So now we will move to the 90th question, that is tailings, acid mine drainage, airborne pollution, synthetic chemicals. Which among the following are? Those are metal mining pollution. Metal mining in വരുന്ന dust, that is small dust, metal particles. അതിനാണ് tailings എന്ന് പറയുന്നത്. Acids used for mining. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന drainage, അതിൽ there will be metallic pollution. Then airborne pollution. Airborne, that is aerosols. Aerosols there will be presence of fine dust particles, fine dust, metallic dust ഉണ്ടാകും. That is also right. അതും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Synthetic chemicals is a source of heavy metals like arsenic, cadmium, chromium. ഇതെല്ലാം synthetic chemicalsനും there is presence of these heavy metals. So the answer is all 4. ഇത് നിങ്ങൾ പൊല്യൂഷനിലെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് നോക്കുക, ടൈലിങ്സിൽ മെറ്റൽസ് ഇല്ല, നോ. നെഗറ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. This all 4 is the answer. ഇതൊന്നും ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് കുളമാക്കരുത് സാർ. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 91st question, cropland, grazing land, fishing grounds, built up lands, carbon demand on land. Which among the above biologically productive surface areas used to track ecological footprint? Ecological footprint ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലെല്ലാം ecological footprint ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി all these are required. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പീപ്പിൾ കോമ്പീറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് ബയോളജിക്കലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർഫസസ്. ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്രോപ്പ് ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്രേസിംഗ് ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫിഷിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബിൽട്ടപ്പ് ലാൻഡ്, കാർബൺ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ്, ഇതെല്ലാം all these areas people compete for their producers അല്ലെങ്കിൽ biological needs. People compete for all these things. All those biologically productive areas for which a person or a population competes, that can be considered as ecological footprint. So here ഇതെല്ലാം ecological footprintന്റെ ഭാഗമാണ്. So all 5 is the answer. നിങ്ങൾ you have to have brief understanding regarding such terms. ആ ടേംസിനെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, എന്താണ് ecological footprint ഉള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ക്ലിയർ? സോ 92nd question, we will move on to the 92nd question. That is, which tiger reserve among the following has recently been recognized as India's first dark sky park? That is, answer is Pench Tiger Reserve. ഇത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ന്യൂസിൽ വന്നതാണ്. പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവ്. ഇത് UPSC ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവ് ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് സ്കൈ പാർക്ക് ബൈ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡാർക്ക് സ്കൈ അസോസിയേഷൻ, IDSA. ഇന്റർനാഷണൽ ഡാർക്ക് സ്കൈ അസോസിയേഷൻ ആണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? Now we will move on to the 93rd question, that is community resource. Community resource UPSC lately correct ചോദിക്കുന്നുണ്ട് questions. So the state government has power to notify. Yes.
State government notifies community reserve in any private land where an individual or a community has volunteered to conserve wildlife and its habitat. That is right. According to the community resource and the concept vannathu was first introduced in the Wildlife Protection Amendment Act 2002. That is also right. Clear? So here the answer is C, both 1 and 2. Both 1 and 2 are answer. Clear? So this is a direct question. Community resource നോക്കുക. There are around 219 community resources in India. ഏറ്റവും കൂടുതൽ community resource ഉള്ളത് നാഗാലാൻഡിലാണ്. Clear? Then this Wildlife Protection Amendment Act 2002 ന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് community resource and conservation resource എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. 94th question, biochar. Biochar UPSC previously ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, PYQ ആണ്. That is, biochar is high in organic carbon, that is generally resistant to decomposition. That is right. ബയോചാറിൽ ഓർഗാനിക് കാർബണിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ക്ലിയർ? ദെൻ അത് ബയോചാർ ഈസ് ഗെയിൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പൈറോളിസിസ് ഓഫ് ബയോ വേസ്റ്റ്. ബയോ വേസ്റ്റിനെ പൈറോളിസിസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ചാർക്കോൾ ആണ് എന്ത് ബയോചാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോചാർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ബയോമാസ് വിത്ത് എക്സസ് ഓക്സിജൻ. നോ, ദിസ് ഈസ് റോങ്. എക്സസ് ഓക്സിജൻ അല്ല, ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ്, ലിമിറ്റഡ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ബയോചാർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. ക്ലിയർ? നോട്ട് എക്സസ് ഓക്സിജൻ. Then biochar is a sought after soil additive that increases water holding capacity. Yes, that is right. Water holding capacity ബയോചാറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. Why? Because of the presence of ബയോമാസിൽ നിന്നാണ് ബയോചാർ കിട്ടുന്നത്. So the biomass has the capacity to hold water holding capacity കൂടുതലാണ്. So the answer here is D. 94ന്റെ answer is D. So this is also basic question. PYQ ആണ്. PYQ ബയോചാറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതേപോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. This organism dating back to time of dinosaurs lacks ears and relies on ground vibrations for hearing, utilizing subgenual organs situated below the knee. Similar to how human raise cows, sheep, pigs, organism practices insect farming to secure its source of nutrition. ഇതും PYQ ആണ്. PYQ, that is ഫംഗൈയെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ആൻഡ്. ആൻഡ് ആണ് ഫംഗൈനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ലാക്ക് ഇയേഴ്സ്, റിലൈസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈബ്രേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ കൂടുതൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ്. ഹണി ബി ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ്. വാസ്പ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ്. ആൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് എ. ആൻഡ് ഈസ് ദ ആൻസർ ദെയർ. 96th question, steel slag, phosphor, gypsum, fly ash, bamboo. ഇതിൽ how many of the above are considered as raw material by road construction industry? റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എല്ലാം അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റീൽ സ്ലാഗ്, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്. ഫോസ്ഫർ ആൻഡ് ജിപ്സം, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ്. ജിപ്സം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഫ്ലൈ ആഷ്, ദിസ് വേസ്റ്റ്, ദിസ് കോൾ ആഷ്, കോൾ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആഷ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഫ്ലൈ ആഷ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ബാംബു, ബാംബു ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കറന്റ്ലി പ്രാക്ടീസ്ഡ്. That is green construction activities in the background. Bamboo can also be used. So all four can be used by construction industry. Then 97th question, intergovernmental negotiating committee, recently seen in news. It is related to plastic pollution. To reduce plastic pollution, adine base cheyidana intergovernmental negotiating committee. So idum oru direct question aanu. If you don't know, you just leave it. Idu ingenulla questions ഒട്ടും അറിയില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുക. അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊരു 3-4 കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അത്ര ടഫായിട്ട് വന്നത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി വന്നൊരു സംഭവമാണ്. 2022 വന്നതാണ്. ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെന്റ് അസംബ്ലിയാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് റെഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ. ഇതൊരു പക്ക ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ദിസ് നോളജ്, ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതർവൈസ് ലീവ് ഇറ്റ്. Now we will move to the 98th question, that is NAFCC, National Adaptation Fund for Climate Change. National Adaptation Fund for Climate Change. This NABARD is the national implementing entity. That is right. NABARD ആണ് NAFCC implementing entity. NAFCC is formed as part of the National Action Plan on Climate Change. NAPCC യുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് NAFCC ഫോം ചെയ്തത്. The fund can be utilized for promotion of integrated farming system. Yes, that is also right. Answer is C here. ഇത് ചിലപ്പോൾ UPSC ഇനി ചോദിക്കുക RBI ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും UPSC ചോദിക്കുക. നോ, ദിസ് NABARD itself is the implementing agency. Clear? NABARD is the national implementing agency related to NAFCC. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് you can expect. So C is the answer here. Both 1 and 2 ആണ് ഇവിടെയുള്ള ആൻസർ. Then X-ray manual, a catalog of X-ray images of wildlife products എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It is published by Forest Survey of India, Wildlife Crime Control Bureau, Bombay Natural History Society,
Center for Science and Environment. The wildlife products in a mainly എയർപോർട്ട്സിലൂടെയൊക്കെ അതിനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് that is mainly monitored by the Wildlife Crime Control Bureau. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് assume ചെയ്ത് that is X-ray detection of this smuggling of wildlife products, mainly animals ആകാം, other plant products ആകാം. So അത് mainly enforce ചെയ്യുന്നതാണ് Wildlife Crime Control Bureau, WCCB. This particular agency formed as part of the Wildlife Protection Act 1972. So that is answer here is B. B is the answer here. So ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം റീസെൻ്റ്ലി വരുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Then this is science and technology question. Kessler syndrome is sometimes talked about with reference to which one of the following. This is ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യമാണ്. മെയിൻലി സ്പേസ് ഡെബ്രി ജങ്ക് ഇൻ ഓർബിറ്റ് അറൌണ്ട് ദ എർത്ത്. അതായത് സ്പേസ് ഡെബ്രി മെയിൻലി സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ ടൈം പീരീഡ് ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ യൂസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡെബ്രി. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റോക്കറ്റ്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ when we use rockets, the parts of these rockets will become debris അല്ലെങ്കിൽ ജങ്ക് ആയിട്ട് മാറും. അത് സ്പേസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂളാണ് കെസ്ലർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിനൻ in which the amount of junk in orbit Earth reaches a point where it just creates more and more space debris. അതായത് സ്പേസ് ഡെബ്രി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ദിസ് ഡെബ്രി ക്യാൻ ഹിറ്റ് അതർ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ജങ്ക് ക്യാൻ ഹിറ്റ് അതർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഫർദർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കെസ്ലർ സിൻഡ്രോം. ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിനൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്പേസ് ഡെബ്രി ആൻഡ് ജങ്ക്. സ്പേസിലെ ജങ്കിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ. ആ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കെസ്ലർ സിൻഡ്രോം. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. If you know it, you know it. Otherwise, just leave it. Clear? So that's about environment and ecology module. So ഇതിൽ more than 90% of the questions were direct simple questions. You could have answered it easily if you paid enough attention. ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് most of it. So just go through the answer key properly and try to analyze your mistakes and try to make a error book. ഒരു എറർ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എറർ ബുക്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത്, വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദറ്റ് എറർ ബുക്ക് പ്രോപ്പർലി. എല്ലാ എക്സാംസിനും എല്ലാ IPTS ടെസ്റ്റിനും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എറർ ബുക്ക്. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫൈനലി ടു റിവൈസ് ആൻഡ് ടു അനലൈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ്. ക്ലിയർ? So thank you for now. I hope the session was helpful for you. So thank you.